A very pleasant and grateful good morning to everyone present here. It is with immense joy and honor that we welcome our esteemed dignitaries, delegates, respected management representatives, trust members, and our visionary director, esteemed principal, and all heads of various departments, faculty members of SNH, and our enthusiastic students. I feel privileged to extend my warm welcome to one and all present here. It gives us immense pleasure to welcome on behalf of Milam Engineering College for this one-day national seminar on rising development of green nanotechnology organized by Department of Physics and Science and Humanities. We are truly delighted to have you all with us today for this special occasion. To begin this auspicious occasion, we will now have the invocation song, a heartfelt offering to seek blessings and divine guidance for the success of today's event. May I request to everyone rise as we begin with Tamil Thai Varthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிது திக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அரித்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, girls. Welcome everything that comes to you. Welcoming the guest is our long cherished tradition. It is now my pleasure to invite Mrs. B. Baby Shalini, Head of the Department of Physics, to extend a warm and gracious welcome to this esteemed gathering. Good morning to everyone. It gives me immense pleasure to extend a warm and heartfelt welcome to all of you on behalf of Department of Physics, Milam Engineering College. As we are gathered here today for National Seminar Arising Development of Green Technology. Today's event is not just a platform for discussions, but a celebration of knowledge, collaborations and inspiration. Let us make most of this opportunity to learn, engage and grow together. It is with great honor that I extend a warm welcome to our respected principal, Dr. R. Rajappan, who has been a constant source of guidance, inspiration and leadership for all of us here. Welcome, sir. I would like to express our warm welcome to our chief guest, Dr. V. Ganapati, Scientist, Center for Solar Energy Materials, International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad, and Dr. A. Chandrasekharan, Assistant Professor of SSN College of Engineering, for gracing this occasion with their esteemed presence. Sir, both of your contributions and inspiring journey continue to motivate countless individuals, and we are truly honored to have both of you here. Welcome, sir. Welcome, sir. I also take this opportunity to welcome our heads of various departments, faculty members, students, and each and every one of you who has joined us today. Your presence reflects the shared passions we have NSADGN, and it adds immense value to this gathering. Once again, a very warm welcome to all. Thank you. Thank you, ma'am, for your earnest welcome address. The ray of light is your ray of hope. Let's all leave the darkness and step towards the bright path. Now we will have our traditional auspicious lighting of Kuttuvilakku ceremony.
I now request all the dignitaries on the dais to light the lamp and symbolically inaugurate this program. गुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं गुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. It's now time to honoring our chief guest. I request our esteemed principal, Dr. R. Rajapan, to do the honors by presenting a shawl and bouquet to our chief guest, Dr. V. Ganapati, scientist at the Center for Solar Energy Materials, International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials, Aki, Hyderabad. I further request our beloved principal to do the honors by presenting a shawl and bouquet to our chief guest, Dr. E. Nsadgn, Assistant Professor, Department of Physics, SSM College of Engineering, Chennai. Let this act of honor reflect our heartfelt appreciation for the esteemed presence. Thank you, sir, for graciously presenting the honors. Leaders are made, they are not born. They are made by hard effort. This is a price which we all of us must pay to achieve any goal that is worthwhile. With these inspiring words in mind, it is my honor to invite our respected principal and the esteemed organizer of today's event, Dr. R. Rajapan, to deliver the facilitation address. Most respected chief guest of this one-day seminar, Dr. V. Ganapati sir, and Dr. E. Nsadgn sir, and the head of physics department, head of other departments, faculty members, and my dear students. Very good morning to one and all present here. சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும்? Okay, good. So this is a program, so seminar organized by physics department and sponsored by DRDO. So for that we have a wonderful session. I think today we are having that. So for that we have two experts in the field of physics. So on behalf of our Milam Engineering College and my own behalf, I am extremely happy to welcome them for our one-day seminar. Welcome you, sir. And next, my best wishes to the physics department. So this is the first time they are getting that the DRDO project. That means the seminar grant for this physics department in our college. So my best wishes to the baby Shalini and the team of physics, Priyadashini and then Raghavashini ma'am and all other physics department faculty members, and also the Gobinath and then Karthikeyan. So they made a lot of work for this, making this seminar, right? So நீங்க ஈஸியா வந்து உட்காந்துட்டீங்க, but they did a lot of work for this organizing this seminar. Okay, so my hearty congrats to all the faculty members of physics department. And my dear students, so you know that very well, in our college we are giving more importance for the technical skills rather than the academic. So both is very important, but now you can see that means we need a lot of inputs in the technicals, because whatever being the marks we are scoring 9 or 9.55 CGPA or 10 CGPA, even that it is not enough for getting that placement, because you know that
a lot of competition is there, so almost everyone knows that. So in the, whatever being the field, it may be a core field or it may be a software field, a lot of competition is there. So no one is getting that placement very easier, right? So because of that only we are giving more importance for the skills in our college. So skills means not only in that technical skills, also the communication. So for that we are encouraging the faculty members also to do lot of the activities for the students. Not only seminars and also the conference and workshops they are doing, so in each and every department. So in physics department, this is the first time they are getting that the funded projects. Okay, so it is very useful for you because as a first year students, you have a long way to go, so you have to get a good placement. So next 3 years you have to work hard for this getting the placement, right? So this is a very interesting topic, nanotechnology. So my interesting topic also because so a lot of things is going on in the nanotechnology, right? So particularly in green technology, green nanotechnology is a very important topic. So if you want to go for further research or further projects you want to do, that means you can able to do that because it is a common topic for each and everyone, they can do that. So you have to learn something. So nanotechnology is very useful one also because it is used in many fields. Particularly you can see that in the medicine field a lot of new things are coming here. So particularly you can take that the heart diseases, so you know that very well, so how it is used in that, and also you can see that in that the cancer cells also. So nano is a very important factor for curing the particles of the cancer cells. So directly it will involve in that and it will be curing that, not affecting the other parts of that human bodies. Not only in that, this is very much useful in the food product also, and also in whatever means that you are using the cell phones or the laptops. In each and every field the nano is using, right? So my kind request is you have to clearly observe what are the things that the express is going to give you. So definitely it will be useful for in any one field, definitely. Okay. So once again I am extremely happy to welcome the dignitaries on the dais. Thank you, Madam. Thank you, sir, for your honorable speech. Success is like your own shadow. If you try to catch it, you will never succeed. I ignore it and walk it your own way, and it will follow you. Now will I like to call upon the respected chief guest, Dr. A. Nsadgn, sir, to share his few words. Respected Principal Rajapan sir, respected our chief guest Ganapati sir, and professors, department HODs, and faculty members and my dear students. Very good morning to all. So first I thank to Rajapan sir and Gopinath sir for invited me to deliver the talk on nanotechnology. So I appreciate the Gopinath sir to choose the topic green nanotechnology because the 25 years back people have started to work on nanotechnology. There is a number of disadvantages in the nanotechnology, hence we are moving to green nanotechnology. So தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கட்டணை தூவும் அறிவு. So once we extract the number of molecules from bulk to atom level, we can increase our knowledge. So it is a vast field. So nanotechnology is a vast field. We have a number of applications in medical, engineering, agriculture, and also food products, including aerospace and biomedicines. So though we have a number of potential applications, we have some disadvantages. So what are the health effects? What are the disadvantages? Once we identified, we have to rectify that. We have to go for eco-friendly green nanotechnologies. So for we can see the carbon is a very good insulator in a bulk form, but when we synthesize as a carbon nanotube,
Carbon nanotube is a good conducting materials in nano, but we have some disadvantages. That is not eco-friendly. So we have to extract some essence from plant, then we have to add with the nanotube synthesis method, then we have to looking for the green nano materials. Of course, we are familiar with the silver and aluminum. We cannot see our kitchens. Almost a lot of applications. Aluminum wire, aluminum cans, almost the juice cans and all. But aluminum is a very good material in bulk form, but in nano level it is explosive. So gold is almost what is yellow color, but in nano it is a red color. It's a very good antioxidants for wound and ointments. So you can take the number of quantum nano applications. So we have number of nanometer. For example, the titanium oxide. We are using the sunscreen glasses, so that to protect the UV rays. So almost these sunscreen glasses have some silver titanium oxide nanoparticles. So that's why we are synthesizing a number of nanotechnology materials, but that is not eco-friendly. Today the seminar is mainly for eco-friendly nanomaterial applications. So to protect our society and environment from the normal air pollution, water pollution or soil pollution, to escape the pollutant, almost basic, everybody living with normal water. So water is a maximum, water has a number of contaminant from groundwater or surface water. So we are looking for biodegradable membranes, nano membranes for water filters. Hence the green nanotechnology is important. So most of the metals are insoluble, they are stable. So we have to dilute them or we have to filter them. So like this way there is a food. Of course we have a health concern and environmental concern. Why we want to go from nanotechnology to green nanotechnology? Only two cases, health concern and environmental, to reduce the environmental impact. Hence, so Katralinum, Ketali, Nandri. Our statement we will move forward to seminar. So we are going to listen to two different seminars with the renewable energy source from Ganapati sir and myself, nanotechnology and its applications. I hope this seminar will be grand success. Thank you very much. Thank you, sir. A great event becomes memorable when graced by a great personality. To share a brief yet meaningful introduction of our esteemed chief guest, I now invite Dr. V.J. Priyadarshini, Professor of Physics, to kindly take the stage. Good morning to all who are presented here. I am very much grateful to introduce our chief guest, Dr. V. Ganapati. Dr. Ganapati Veerappan has been a scientist at the Center for Solar Energy Materials at the International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials, India, since April 2015. He is a recipient of the DST Inspired Faculty and served Research Scientist Awards. He was selected as a BRICS Young Scientist from India in 2018 to attend the BRICS meeting held in Durban, South Africa. He received his PhD in 2012 from Pohang University of Science and Technology, South Korea, and worked as a postdoctoral researcher at Sungkwangwon University, South Korea. His current research interest includes large-scale semiconductor material synthesis, photovoltaics, and conducting ink developments for optoelectronic devices. He has over 18 years of research experience in various semiconductor devices and renewable energy applications such as solar cells, indoor photovoltaics, green hydrogen, and photodetectors. To his credit, he has been part of 7 sponsored projects worth more than 5 crores as principal investigator and co-principal investigator. He recently transferred AR coating technology to Borocells Renewable and has been part of various technologies transferred to industries. He has filed 5 patents and 1 international granted patent.
He has been published 6 book chapters and 67 international publications with an average impact factor above 7 and citations above 2,497, and his H index was about 26. He has been a resource person and invited speaker in many national and international conferences in India and abroad. He has also been an expert member in reviewing many international and Indian research proposals and is a broad member in reputed institutions. I request you once again to honor the present. Thank you, ma'am, for the thoughtful introduction. Now we are entering in the first technical session of Nsadgn 2025 National Seminar on Rising Development of Green Nanotechnology. It is now my privilege to invite our esteemed chief guest, Dr. V. Ganapathy, scientist, Center for Solar Energy Material, International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad, to deliver the speech on his topic. So how to move the slides? அவங்க மூவ் பண்ணுவாங்களா? Fine. Fine. Fine? Yeah. So, good morning, everyone. So, before going to my talk, I'd like to first thank Professor and Dr. Rajapan for inviting me for this special occasion. As well as I'd like to have a special mention to Dr. Priyadarshini and then Mr. Karthikeyan, who was like a part of me inviting me this occasion. And then, of course, Shalini, HOD. So, thank you for inviting me. Like, and it's a special occasion. So, the problem is like I never used to interact with so many students, at least in our institute. So, I was in R&D lab. So, it's like good to see so many students who are going to like listen to our lecture, what we are going to give. And then I like to thank the next speaker who is going to give a introduction regarding nanotechnology. So, I'm happy to take the questions even in the middle of the presentation as well as after the completion. And still, if you guys are not, you are not slightly afraid of asking questions in the middle of the presentation, you can always write an email to me. I'm happy to respectfully respond to your questions, okay? So, yeah, so my talk will be basically on renewable energy for sustainable future. So, as the introduction was happened basically on green nanotechnology, so you might be hearing nanotechnology for so many years. But when I say green nanotechnology, it's like taking the nanotechnology to greener level. So, most of our nanotechnology, what we are doing is actually not green. So, mostly it's polluting. So, when you say polluting, so it's not anymore helpful. So, though nanotechnology is helpful, but it's not properly done, it's like going to harm the nature as well as whoever is handling the things. Apadiya? Okay, fine. Fine. So again, like see, most of the talk will be basically on English, but I'll try to talk in Tamil as well. When you have any doubt, you can stop me, okay? And if I'm little faster, feel free to slow it down, okay? Thank you. Next. So the outline of the talk will be today basically on renewable energy and then generation of solar cells. So you must be seeing lot of solar cells in and out, right? On many of our rooftops. So I'll be talking brief introduction, what are those solar cells and how it works. Third one will be functional coatings for photovoltaics. So many of our material required special coatings to enhance its performance. So we have developed such coatings where I'll be talking more about that one. And then finally it will be the summary.
So talking about my institute, so we have an institute which is actually funded by Department of Science and Technology, Government of India. It's a national laboratory. We have 3 in Hyderabad, which is near to airport. So we are happy to welcome you guys if you are interested to visit our institute, just to make use of our activity what we do there. Other than the main institute, we also have 2 institutes. One is in Delhi, our off campus, and one is in Chennai, IITM Research Park. So our campus is located in a green posh area for 100 acres of land where we have Department of, it's not audible. Next slide. Yeah. So we have basically 12 research centers where it's like Center for Automotive Energy Materials, Center for Solar Energy Materials, Center for Nanomaterials, Center for Engineering Coatings. So these 12 centers of excellence works on basic R&D and then a bridge between R&D and to an industry. So most of the academic institute or R&D labs, what they do is they basically do a R&D and just stop there by do a couple of publications, but it's not going to help the humanity. So to do that, we are actually a bridge. What we do, when you do or when you develop any small things, we take it to a prototype level and then demonstrate to industry and then we transfer the technology to them. So these are some of our active area what we do there: applied research, prototype and pilot scale demonstration, technology transfer to industries. These are our main capabilities, which is in our Center for Solar Energy Materials, where we have various types of equipment from a small scale to large scale. So as you can see, this is basically a sputtering equipment. So sputtering equipment is basically nothing but a thin film coating equipment. So most of our electronic gadgets, what we have, conducting layers and other things, which is actually coated by this kind of sputtering equipment. So by using this equipment, we can coat any conducting layer, non-conducting layer, as well as semi-conducting layer. So these are the main equipment used in many industries. Like most of the guys are from, I think, engineering background. So you'll be working lots on chips and other areas. So those chips and other coatings are actually made by using this kind of equipment. Other than that, we also require a lot of material for our R&D, as well as for any nanotechnology what we do. So the problem where it lies is material development from a small scale to large scale. So our expertise is just not small scale, 50 gram, for example, like 1 gram to 2 gram. We also have a capability of scaling up to like 100 grams to 200 grams to kgs. So that's our one more expertise. Other than that, we also have so many other equipments related to solar cell applications. As I already told you, like our mandate is basically translating research to technology. So this is our center's thrust areas where we basically work on mainly 4 areas: solar cells, solar thermal, functional coatings and renewable energy storage. In the solar cells, where I fall under category, where we work on perovskite solar cells, basically that is a new generation solar cells. Other than the perovskite solar cells, we also work on silicon perovskite tandem. Like you must be like having no idea like what I'm talking about. So once I complete the slide, you'll get an idea what is solar cell and how it works and what are the generation of solar cells. And the function is actually problem. When I say functional coatings, that's basically a layer. So many of you are wearing specs, right? So you must be having this water droplets, and then when mist or moisture forms, you'll have a difficulty in seeing through. So generally what industries does is they coat a separate layer to avoid that, as well as also being developed in our institute, and which we are actually transferring to industries. And then other 2 applications is solar thermal and renewable energy storage. So the most of our talk, my talk will be covering these 2 areas. So I'm basically skipping the introduction on this 2 part. Please go to next slide. So now the main topic of the whole talk today. So electricity consumption, right? So how much do you think we are actually paying for a unit for electricity? Any idea, students? Does anybody help your parents for paying electricity bill? யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா பேரண்ட்ஸ்க்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பே பண்ணி? No? Okay, so beyond 100 units, let's say, hypothetically. So as a common Indian or generally our requirement is 200 units average, if you say. So above 100 units you are going to pay for it, right? So what is the unit cost? Any idea?
Of course, when I said common man, it's domestic. So feel free to tell. Just give me a number. I don't mind it is being wrong also. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லலாம். So first thing is first. So whatever we do engineering or whatever science we do, education is okay. But you should supposed to know the basic things what your parents or what you are going to face in your future. That is like day-to-day things, like the rate of petrol or rate of, forget petrol, I think many of you know, unit cost of electricity or water. So make sure you learn that one as well, not just curriculum, what you study in your college or school days, okay? So try to learn that. So the main thing is like we are basically paying, depends on states. So mostly the price is around 4 to 5 rupees per unit. That's what we are paying for our electricity, day-to-day things. So if you look at this graph, it's a basically electricity consumption per capita, so kilowatt hour. This is international number, so it's not just for India. If you look at when we got independence, in 1947, our electricity requirement is basically 16 kilowatt hour. But look at the current status, how much we are using? 1395. So our electricity requirement has proportionally increased up to, like, let's say 1980 to 20. But once it crossed to 2000, our requirement is huge. But how are we going to meet? So far, actually, we are meeting it. That I will be talking how we are meeting it. But this is the number you are looking. But to get this, we are actually doing lot of things to our environment. So this is a number just for comparing with the international standards. So if you look at the number where India stands is like basic 1160, let's say 1255 unit kilowatt. But the thing is, this is much lesser than the so-called developed countries. But still, in order to meet this also, we don't have enough electricity generation in India. We are actually like, I think many people may be from rural or from even from cities. You may have current cuts. How many people are having current cuts in home? Many, right? Especially in summer. The reason is we don't have enough production of electricity to distribute. And of course, now the requirement of electricity more in homes during summer. So there is a shortage, so which has to be met. This is the electricity generation in a pie chart, what you are looking at here. So far, whatever electricity we are actually generating is basically fossil fuel. So when I say fossil fuel, it's basically coal. So when I say coal, is it green? Then feel free to talk. See, I am not like your professors whom I want to cut your marks or something. Okay? So feel free to talk. I think only few faculties are there. So feel free to tell me whatever you felt. Even if it is wrong also, I don't mind. So 75% of our electricity is basically coming from only fossil fuel burning. The remaining 25% is coming from other sources such as nuclear, renewable energy, hydropower, and then gas. So we should, if we could able to minimize this number, it's going to help the humanity in a great way. Our future will be good for our kids. But if we keep on using this one, first thing is you are going to pollute. Second thing is it's not like sustainable. So when I say sustainable, that means it has to come for n number of years, right? ரொம்ப வருஷம் வரணும். Coal எவ்வளோ நாள் இருக்கும்? It's like basically having something in your packet. For example, let's say in your packet you have 100 rupees. You can spend the 100 rupees till you have in your packet, right? Once it's gone, what you are going to do? என்ன பண்ண போறீங்க அதுக்கப்புறம்? You have to find a way, right? At least your parents will give, but here nobody is going to give. You are the one who has to address that problem. So look at the coal generation. So whatever coal we are generating, as whatever the pollution we are greenhouse gas we are emitting, that mainly comes from electricity. Other requirements are very, very minor. Look at the number. Whatever greenhouse gas emission is happening, I think you must be hearing a lot of things about ozone, right? Ozonosphere. I think in the school days you might have studied, right?
So what it does? Louder. தமிழ்ல சொல்லலாம் யாரானாலும். If you are not comfortable in English. ஓசோன் என்ன பண்ணுது? Louder, louder. Somebody can just stand and please. Okay, so basically it is helping you. Let's not go in depth, okay? It's helping you. But when we generate, previous slide. Just yeah. So when we emit this much amount of greenhouse gas emission, 73%, so you are going to start drilling into the ozone sphere. So once the ozone sphere is basically drilled, you are going to emit lot of UV light into your environment. So when I say environment, where we live, we are basically living in the earth. So when the ozonosphere is damaged, you are going to get affected with the UV rays. So what UV rays does? Whether UV ray is good for you or bad? Bad, right? So what it is going to do? Anybody? Okay, go to next slide.
So when a silicon is having basically 4 electrons is the outermost shell, right? And when we dope it with the phosphorus, what it does is it goes and it replace it, add a one more silicon plus phosphorus doping can influence p doping. That is basically a p-n junction formed on your silicon itself. So a single material, just by adding one single component, p-n junction is successfully formed. That's how it works, and this is what we have been using it for solar cell application. Please next. Here, this I already talked about. Please go next. Next, please. So the market trend. So if you look at the market trend, the solar cells, when I say it was established in 1954, it was 6%, right? But what happens is with the time, with lots of R&D activity happening, they achieved an efficiency of more than 26% at this stage. And then the beauty about the solar cells is it can able to work for 20 years. As a consumer, what you feel is when you buy any product, you want to use it for eternity, let's say. Eternity is too much, let's say for at least for several years. Let's just take your mobile phone. When you buy a mobile phone, how many years you want the phone to be working? Or phone on எத்தனை வருஷம் யூஸ் பண்ணலாம் plan? 5 years, right? But as a seller, I am going to tell it is going to only work for 1 year. Will you be happy to take it? No, right? So as a consumer, we always look for a product with good productivity, at the same time good life. So that's what this silicon solar cell gives. But it comes with a catch, where cost is an issue. So though it works for 20 years, you are going to spend a lot of money to get it. So that's the biggest drawback for this silicon solar cells. Where is the cost came from? It's very simple. When I say silicon, you know what? Yeah. Students, யாரெல்லாம் பீச்சுக்கு போயிருக்கீங்க, கடலுக்கு போயிருக்கீங்க? கடலுக்கு யாரும் போனது இல்லையாப்பா? ஸோ கடல் தரையில் என்ன பார்க்குறீங்க நீங்கள் பீச்சுக்கு போனால்? ஸோ சிலிக்கா இஸ் நத்திங் பட் sand. Then you must be wondering, silica is available everywhere, no? Then why it should be so expensive to make a solar cells? So that is not actually an ideal candidate to make a solar cell. That silica has to be converted into silicon. So to do that, the cost comes into the picture. So when they say silica, they have to first convert into low purity silicon. Then the low purity silicon has to convert into high purity silicon for optoelectronic devices or for your whatever chip or mobile phone or whatever TVs you have, no? So all those things are basically by using from silica only. That's the source. To make that high purity silica, there are various processes which require high temperature process, and it require energy extensive processes. So that makes the whole thing so competitive. And moreover, we don't have source actually to make it. So silica, whatever we are getting, if it start taking from our beaches, then we may not have any more beaches. So once you start digging from your beaches, then you are going to affect the whole environment. So that is our biggest issue. Next slide. Next. So that's how the first generation solar cell started, which I mentioned is 19. So which year it started? Yeah, so that's in 1954. But see, our humankind is not satisfied with things which is going right. So we always desire to get something better. So நம்ம என்ன ஆசைப்படுவோம் எப்பவுமே? So when you are a kid, you must be looking into a cycle. Okay? So when your father buy a cycle, அப்பா சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா நார்மல் சைக்கிளை பார்த்து என்ன நினைப்போம்? I wanted a gear cycle. Once you learn the normal cycle, right? So அந்த gear cycle முடிச்ச பிறகு என்ன பண்ணுவீங்க? காலேஜ் வந்த பிறகு, or let's say after 21, let's not say college. Boys, girls, no, I don't mind. Bike, right? So whether we'll be satisfied with a normal bike? No, right? So we'll desire for more. So the same happened with this one as well. When those solar cells were working well and good, they wanted to find something more effective or more good looking. That's how the second generation solar cell formed, where they say thin film solar cells. Thin film solar cells, little fast, feel free to tell me.
Comfortable, no? I think am I boring the last people, last batch? Guys, last batch? Am I audible? Is it boring? I'm happy to take no. Because I can cut down my talk easier, right? So feel free to tell me, okay? So thin film solar cell, basically that is copper indium gallium selenide solar cell. So to make copper indium gallium selenide, the purpose of going for a second generation solar cell is there are 2 points. They wanted to decrease the cost, which I told you it's energy extensive and expensive process, right? They went for the second generation solar cells to reduce the cost. But what happened is the cost is still similar to the first generation solar cell. So which is actually not a success. But one good thing what happened here is in a silicon solar cell, they require 300 to 500 micrometer film. Do you have any idea what is micron, nanometer scales? Complete blank. Fine. So it's basically, let's say, I'll tell you in a simpler way. So maybe this is in a centimeters, maybe this cap maybe in millimeter, and when I say this sheet, it's in micron. It's a simpler. When I go further down, it's going to be a nano. So the silicon solar cells require basically 300 to 500 micrometer thick film. So higher the thickness, higher the cost to make it. So whereas this solar cells does not require a thick film, instead it just requires a film of 1 micrometer. That way the cost is decreased drastically. So that's a one good advantage of the solar cell. Next slide please. To make this one, we are going to use a equipment called vertical sputtering. This is a industrial process. When I say industrial process, industry is happy to spend lot of money on any equipment, but for R&D it is not so easy. To make the solar cell, they have to use this kind of sophisticated equipment. Do you have any idea what will be the cost of this equipment or this kind of process? Anybody? Just give me a number. எவ்வளோ வேலை இருக்கும்? Just give me a number. 1 crore, 2 crore? 1 crore, 2 crore? So for an industry, 1 crore, 2 crore is nothing. Okay? Because when they are going to make into a product, they are going to earn in crores. So they are happy to invest that 1 crore. But the cost of this equipment alone cost more than 100 crore. So industry has to think twice. But still, industry started investing on these things in 90s and 2000s. And then they could able to successfully make a solar cell out of this technology. But finally what they found out is this is not as economical as the silicon solar cell. This is as expensive as the silicon solar cells. That was the biggest drawback. Second, they here use some toxic material as well. Is selenium toxic or non-toxic? Students, do you have any idea what is selenium? Radioactive, and then poisonous, toxic, right? So though it is going to produce solar cell will work, but once they are going to dump it, it is going to be a carcinogenic compound. So it is not good. So again this become a bottleneck for this second generation solar cell. Next slide please. Next slide please. Then as I said again, the people are not happy with the second generation, so they have to go for a third generation. Like you started nowadays seeing in your mobile phones, no? They say Samsung S20, S23, S5, whatever they say, because they keep it upgrading. Same way happened in R&D as well. So then they went for a third generation solar cells, which is basically a very thin film solar cells. So they say dye-sensitized solar cells. So where they were using only two simple substrates, where it does not require any sophisticated equipment, which was actually required for the previous solar cells, whatever you are seeing there. So that makes the whole process more economical, but the thing is the efficiency is much low. When I say efficiency, that means how much amount of electricity is being generated from the solar cells.
So that is quite less, around 13%. Whereas the previous solar cells, what you have seen, what was the number you have seen? What was the number? Okay, good. 6 is the starting point. But what happened is with lots of R&D, they get a number of 26%. So this is now half of that number. So third generation also failed. So people are still coming to the first generation. Next slide. But there is an emergence of a solar cell called perovskite solar cells. It's basically a compound which can be extracted from our minerals itself, which is very low, and more importantly, this is as effective as the first generation solar cell. These solar cells can able to produce electricity of more than 26% what the first generation has achieved. But when you look at the cost wise, this is 10 times lesser than the silicon solar cells. Silicon solar cells, you have to spend, let's say, to put it a number, you have to put 100 rupees to make a solar cell, where you need only 10 rupees. So which makes this technology more interesting, but still this technology is in R&D stage. But R&D stage, it is quite promising. Now coming to the champion, that is first generation solar cells, silicon solar cells. So this is a Indian scenario. As I told, silicon, right? So this is the whole process. Polysilicon is a starting compound to making a silicon solar cells. India manufacturing capacity is 0. Second stage is ingot, and India capacity is 0. And coming to the wafers capacity of India, 0. And the solar cells capacity in India is 3 gigawatt per year. And then PV modules, 10 gigawatt per year. So without achieving this, how we got this number? Every the number on the first 3 0. Okay? Eppadi achieve pannom? Any idea? Simple. வெளியிருந்து வாங்கிட்டோம். They bought it, they assembled it. So when you buy anything from outside, simple, you just take from a home. When you make, when you buy a idli or dosa in outside in a hotel, how much you have to pay? How many guys stays outside, not in hostel? Or let's say how much you are paying for your hostel fees with a mess? Huge, right? Or you go to home, how much your mom is spending money to make a idli or dosa? Hardly 10 rupees. Why the cost is so much difference? Taxes, and then their profit. Lots of ifs and buts are there. Yes, so lots of those things are there. So that's one of the reasons silicon solar cell is very expensive. We don't have a technology in India. We are actually only buying the product and we are assembling. We are only having assembling plant. So that's how the solar cell immediately shows 3 gigawatt and 10 gigawatt. This is also difficult. So the other group, what they do, why I have to buy a solar cell? Instead, they'll buy this panel and they'll only install directly. That's how we have been so far doing. So if we could able to identify the source for doing this one, the price can go down drastically. So that's the one way of approaching any problem. When you're doing any R&D, just don't stick to a final product. To reach the final product, you need to know the starting point. So the starting point is not addressed here. We are directly in the final product. So that should be the way one should be able to focus. Next slide, please. So where the private industries come into picture. Where Adani Solar, how many people might have heard? Adani, let's forget solar. I think newspaper படிக்கிற பழக்கம் இருக்கு இல்லையா, இல்லை டிவி பார்க்குற பழக்கமாக இருக்கும். அதானி பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? So they're a business giant. So they do lots of businesses. One of their business is solar, where they say it's Adani Solar. So those guys are very smart. Why to previous slide? Previous slide. Previous slide. So they wanted to address this issue first. So next slide.
they made this ingot. This is the ingot, silicon ingot. This is the starting point for making a solar cell. Once this ingot is being developed, it has to be sliced to make into a solar cell. So this was never been done. And there was a group in Anna University, the Professor Ramaswamy, where basically now our neighbor who come for a talk is working there, the great person. Their group was the only group in India who were actually making this kind of ingots. But those ingots are in R&D level. When I say R&D, it's like dot. It is not going into commercial light, right? But they are the backbone of this activity. So Adani group scientists or employees who work there, all those people came from Professor Ramaswamy group. And the technology was actually taken from France. Then the group of scientists together, they grow this first single crystal ingot in India. And they are planning to establish a solar cell made out of this ingot. So once the solar cell is made out of this ingot, price will go down in a big way. So that's a R&D going around, which was not happened 50 years before. So how this all the things evolved is basically, it's not just from a normal R&D, government support is extensively required. So where government policies makes a big chunk of our involvement what we do. So there is in 2011, there is a mission started which is Jawaharlal Nehru Solar Mission. That is a starting point. Up to 2010, we are least bothered about any technology, at least in solar. Then the government pushed the scientists and academicians to make in something in India. Why to keep dependent on the imports? Then the plan started, and our gigawatt production of electricity started from 2011. If you look at the number, it's like hardly 1 gigawatt, whereas in 2022 it is more than 60 gigawatt. That much amount of electricity is being produced because of the government policies and incentives which was initiated. And with the recent government, extensive push, the starting point is Jawaharlal Solar National Mission, and then our recent government policy is pushing private industries also into the picture. So once private industry comes into the picture, they pump in lot of money. Okay, that was a breakthrough, and then now the electricity production is happening more than 96 gigawatt from solar electricity alone. And this is one of the largest solar plant recently inaugurated in Thar Desert, Rajasthan. So far, China was the largest solar plant, solar plant installed happened, but now India has bypassed them. You can see this is in Rajasthan. This is 100, let's say, take your cricket ground. So this is more than 100 acres of your cricket ground. That much amount of solar plant is installed there, and they are producing huge amount of current out of this one. Please, next. Now, whatever you saw, those things are now good. Let's come to the negative thing. இதுக்கு முன்னால் பார்த்ததெல்லாம் நல்ல விஷயம் R&D. இப்போ we are going to see the problems. When you develop something, it is always having a side effect. Even take your tablets. ஒரு மாத்திரை எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? உங்க உடம்புல இருக்க ஃபீவரை சரி பண்ணும். பட் நீங்கள் அதே மாத்திரையோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லை அதோட நீங்கள் ஜஸ்ட் கூகுள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா they will always put a side effects in the bracket. So it is always there. When you have something good, it always accompanies a bad thing with that. Same happens here. This is a typical solar cell, solar panels, the left hand side, and this is also typical solar panel. So this is a solar panel which was installed 10 days back, and this was the installed 6 months back. What is the difference you are seeing between both of them? என்ன பார்க்குறீங்க டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும்? சாரி, ஸோ வாட் இஸ் த இண்டிகேஷன்? அந்த கலர் ஏன் டிஃபரன்ஸாக இருக்கு? புரியல. எனி ஒன்? என்ன கலர் டிஃபரன்ஸ்? என்ன ஏன் இப்படி இருக்கு? Dust. So what you are actually seeing is a dust. This is a fresh panel, and this was 6 months back installed panel. So what happened is, how a solar cell works, which I told you, because of the sunlight illumination, electron hole generation is being happening. If sunlight could not able to pass through, simple, you take your car glass, when too much dust accumulation, can you see through? No, right? கண்ணாடியில் dust படிஞ்சா என்ன பார்க்க முடியுமா? Same here.
இந்த கண்ணாடி மேலே டஸ்ட் படிஞ்சதால சன்லைட் உள்ளே போகாது. சன்லைட் உள்ளே போகலான்னா என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? அதுலேருந்து எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் ஜென்ரேஷன் நடக்க போகிறதில்ல. ஸோ ஃபஸ்ட் டே வந்து 20% வந்துச்சுன்னா 20 days கழிச்சு பார்த்தா அதில் 19% தான் வரும். அப்போ அதனால் என்ன ஆகுது? பிக் லாஸ், ரைட்? ஸோ த அமௌண்ட் ஆஃப் investment what they did and the amount of product coming out of this is going to drastically come down. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? We need to develop something which should avoid this dust accumulation. So this is what many industries are actually facing problem, or the commissioning. Then our whole interest changed. So far we are doing R&D, then we wanted to say how to solve the problem existing already there. So this is just to show the soiling ratio. Soiling ratio is basically nothing but a dust accumulation on the panel. Next please. So to address this problem, there is an existing approach already there in the market, or the erection and commissioning solar plant people are already following. That is basically nothing but a cleaning process, like how we do in our car. We wipe it with a cloth or with the water to wash it off, right? And when I say you are going to install 0.3% of your land with solar PV, that means you are going to use lot of water and cloth to wipe it off. That's not so easy, and it's not so economical. We have to use lot of water, which I told you, right? So far what I was telling, solar is basically green, right? But it's actually not green. We are actually so far telling lies. நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னதெல்லாம் பொய். சோலார் வந்து ஃபுல்லாக க்ரீன் இல்லை. க்ரீன் சொல்லி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் அந்த சோலாரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டி க்ரீனாக இருக்கணும்னா அதுக்கான வழியும் க்ரீனாக இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் முக்கியமான இஷ்யூ. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்னென்னா, we have been so far cleaning the solar plant by using water. Even the same was done by Adani recently in our South Tamil Nadu. They have cleaned the solar panels by using water. And a country like India, where do we have enough water for our day-to-day requirement? நம்மளுக்கு enough தண்ணி இருக்கா நம்ம requirementக்கு? Do we have? தண்ணி இருக்கா இல்லையா? No, right? So we don't have enough water. So as a common man, or you take our grandparents, when you went and asked them, you want water for living or you want electricity for living, what are they going to answer? Water, right? So the so-called development what we are doing, we are wasting the water for fulfilling our electricity need. That is not going to sustain for a long time. We have to address it. So the same thing was done by Adani. What those guys have done is they started pumping in the water from the ground. So it actually have a dominoes effect on the neighboring villages, because they suck the water from the ground. The neighboring villages does not have enough water for cultivation. So that's a big issue, right? They can't able to plant. நம்ம சாப்பிட்ற அரிசி எங்கேருந்து வரும்? அதுக்கு தண்ணி வேணும் இல்லையா? தண்ணியே இல்லை அந்த கிராமத்தில். ஏன்னா இந்த அதானி கம்பெனி எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிட்டாங்க. Then the government started, once this news came into picture, then the government taken a stern action on all these solar erection plans. They say effective usage of, then they issued a note saying the solar plants should use minimum water. So they should find a alternative for reducing the water consumption. So தண்ணி யூஸ் அவங்க கம்மி பண்ணுறதுக்கு அவங்க வேறு ஏதாவது வழி கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு ரூல் போட்டுட்டாங்க. அதுக்கு என்ன ஆச்சு? Many industries are actually finding a way to achieve it. One such thing was done from our side as well. That was basically making a hydrophobic surface. So you might have seen lotus leaf, right? Many of you. தாமரைப்பூ பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? அந்த இலை மேலே தண்ணி நிற்குமா? Why it does not stand? Anybody thought about it? Whatever our day-to-day life, we have to always ask question. Just don't accept it. It is there. Why I have to bother questioning it? If you start questioning each and everything, we could able to find an answer. The same thing happened here. So most of our
lotus leaf or the hydrophobic surface leaves are actually having a kind of a small hair-like structure on top of that one, as well as it has having some functional groups which is enemy towards water. So it does not allow any water to stand on top of it. So if you put a water droplet on this lotus leaf, if you take it off, it rolls off because of the non-wetting property on those on this leaf nature. So the same, then what we have to do is we have to develop such a coating on top of any glasses. That way the water requirement will be lesser and it won't allow any dust also to accumulate on top of it. So as a R&D started doing finding out the alternative, we started making SiO2 nanoparticles which are synthesized. I am not going in depth here, I am just telling a brief thing. So we take a fluorine molecule. Fluorine molecules are generally hydrophobic in nature. So when we couple that fluorine molecule with SiO2 nanoparticle here will act as kind of that small hair-like thing which is already existing in lotus. Okay. Then when we add a fluorine molecule on top of it, it is going to have a enmity towards water. It is going to push the water away. So that's how we have done. And then we made a ink. So this ink is basically combination of silica and the fluorine molecule, which is basically this kind of compound we are going to get it. So this will be coated on top of any panel. That means it can reduce the amount of water requirement as well as it reduces the amount of dust accumulation happening on top of the panels. So that was actually coated by various methodology. Let's not go in depth here. I'll go to the next slide, please. So when I coat any material on top of the solar panels, one thing I should be worried is the amount of light being passed through that. So when you put any layer extra on top of your, let's say on your specs, when you put something extra, when your fingerprint is impringed on that one, what you will see? Can you have a complete transparency? உங்கள் கண்ணாடியில் டஸ்ட் படிஞ்சா இல்லை ஏதாவது உங்கள் கைரேகை பட்டா என்ன ஆகும்? டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குமா இல்லை கொஞ்சம் ஹேசியாக இருக்குமா? ஹேசியாக இருக்கும் இல்லையா? சேம் திங் when I am coating an extra layer, அந்த எக்ஸ்ட்ரா லேயர் அந்த லைட் பாஸ் பண்ணுறதை பிளாக் பண்ணக்கூடாது. அந்த கண்ணாடி எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் அந்த கோட்டிங் பண்ண பிறகும். அப்போ தான் அதால் பெனிஃபிட், இல்லைன்னா அதால் ட்ராபேக் தான். So அதை பண்ண பிறகு what we have seen is this is a characteristic technique called UV visible transmittance, where we measure how much amount of light is being passed through the glass and how much we are getting out of it. This is the bare glass where it shows 86% of light transmittance as it is. But when I am putting a coating, this should not go down. 86 இருந்து 85 வரக்கூடாது. 85 வந்தால் லைட் உள்ளே போகாது, ஆனால் டஸ்ட் அக்குமுலேஷன் கம்மியாகும். உங்களுக்கு எல்லாமே we are looking for a positive. ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ்னா நாட் கரெக்ட். ஸோ நான் போடுற கோட்டிங் அதிகப்படுத்தணுமே தவிர கம்மி பண்ணக்கூடாது, இல்லைனா இதே லெவல் தான் அக்செப்டபிள். ஸோ நாங்கள் போட்ட கோட்டிங் என்னாச்சு, ஃப்ரம் 86 it went to 87%. It has increased the light allowing capability. More amount of light can போகும். உள்ள more amount of light போனால் என்ன ஆகும் சோலார் செல்லில்? So it produces more amount of electron and holes. So more amount of electron and holes yield you what? More amount of electricity. So that is what we achieved here. So to validate that one, we have to identify. In lotus leaf, you are seeing just by photograph you can able to estimate, right? But scientific community don't allow us like that. In a lotus leaf, you just see and approve it. But this validating agency, they want a technical and scientific finding of what you have identified or what you invented. We have to measure equipment by using water contact angle. We put a water droplet on top of the normal glass and we put the same kind of water droplet on a coated glass. What you are seeing the difference? Any difference in it? So more spherical, right? So the spherical is an indication it's hydrophobic in nature. When I tilted this glass, it will fall down. That water particle will, the water molecule will easily flow down. So now our both the requirement is achieved. One is light transmittance is not affected. Second, it is also having hydrophobic in nature. Now our main thing is how it works in a solar cell, because we have to, our final product is we have to validate in a solar cell. Then we have taken a solar cell, basically this is a commercial solar cell. We coated this extra layer on top of the solar cell and then we validated its solar cell performance, which I showed in the initial slides by using solar simulator.
we found out the efficiency of solar cell with the bare and that easy to clean coating showed no difference in the overall efficiency. So that itself a big success. Then then many industries started coming to us. They started asking, we want to validate the coating. Once it's validated, they can take the technology from us because they are going to take a technology with a peanut cost and they are going to get lot of profit from that one. So they are happy to come. But as a R&D lab, we are not happy to go to industries immediately because once any technology is matured, when we give it to them, if anything happens, they are going to sue us. என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க எங்க மேல கேஸ் போட்டுருவாங்க அது ஒர்க் ஆகலனா. So that is not correct. So we want to validate with extensive third party validation. அதுக்காக started validating in our own facility. Next. After doing extensive studies and then optimization and then finding out it is very good, we have went for intellectual IP right. Then the technology was transferred to 3 industries. So they have taken this technology and this product is already available in the market. Do I have time? Is there any time restriction? $12 o'clock? Yeah, fine. So this is the other one which so far what you've seen there is basically easy to clean coating, right? The other important thing is anti-reflective coating. So generally, again coming to the same specs, when you are traveling, when a light hits, what it happens, you have a difficulty in seeing, right? Especially in night-time driving, because the light is coming, that opposite vehicle light will come through and it's going to disturb your vision. Same here as well. There is a anti-reflective coating requirement. So this is the typical solar cell what you are looking at it. A solar cell is this one. These are the layers which is adjacent to that one. We need to develop a coating which can able to minimize the amount of light coming through, as well as it should also beneficially enhance the overall light transmission inside. And then we developed a coating called anti-reflective coating. Then this has to be it should be applied on a solar cell. Next. So, do you find any difference between this one and this one? Any difference? Edu more transparent arc? This one? So this whole thing was coated with an extra layer, that is basically anti-reflective layer. So what happens is it allows more light because of the anti-reflective property which was obtained from our coating. Next slide. And then as any solar cell, any coating what we develop, we have to validate in a device, in an application. That's how we have actually validated in a solar cell, and then we found out it works as better than the normal glass. Next one. The roll and return to the nip, or to keep the coating from dropping onto the conveyor when the doctor... Next slide, next. Previous slide. So, previous slide. So when we develop this coating, so generally in R&D lab, when you go to any place where they do research, most of our development is doing in a small scale. When I say small scale, you take maybe when you are doing a sketching or doing a drawing on your paper, you will do it very easily. But when I ask the same person to do it on a big canvas, can they able to do it? Panna mudiyuma? What is the reason? First thing is we don't have required tools. Second thing is we never had any experience of doing it on such a large scale. Same kind of thing happened here. We have developed some coating which showed a very good performance, and the coating was done by basically dip coating process. Dip coating process is basically nothing but taking a glass and then dipping our required substrate on top of it, and this will have the required coating. I will have a coating here. Okay, and we validated it and they are happy to take it. But when I go to industry processes are not like that. Industry, their requirement is 1 meter into 2 meters. That means they are going to use... Fine, then, fine, yeah. So, they are going to use an industrial process.
which I cannot do it in a R&D lab, right? Because R&D lab does not have that facility. Once I make technology, when I go to a industry supplier, they say this required property has to be obtained on their field as well and their technology as well. Please go to next slide. The roll and return So to the this net, is the one what or to we keep use. the coating from And the dropping industry onto the requirement is this conveyor kind when of the Doppler technology. roll is run in reverse. On the back So, of the roll and a return solution to the will come net, through this or to one. keep There will the be two coating from rollers. dropping onto The the glass conveyor here when you the are seeing Doppler roll vertical, is here is run going in to roll. reverse. The coating from the back of the roll I and cannot- return to the net, or to keep the coating from dropping onto the conveyor. So can I get the same kind of coating on the dip coating and the under coating? Is it possible? Not possible. I need to optimize and I need to change the solution concentration accordingly. That is a whole different game. The whole process was then changed according to the industry requirement. Then we have to go to the plant. I think you might have heard of Borosil. Have you heard about a Borosil company? Students, I think you might have seen the many glasses, no glassware. In your, I think, BTech pipette beaker you might see, no? பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா 11th 12th காலேஜில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த கிளாஸ் எல்லாமே கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் வந்து ஒரே பெரிய கம்பெனி யாருன்னா போரோசில். ஸோ அவன் மட்டும்தான் அவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறான். தட் இஸ் த ஒன்லி கம்பெனி, மோனோபோலி. வேறு யாருமே பண்ணுறதில்ல. பிராண்டட் கம்பெனி ஃபார் production of this PV glass. So when I say PV glass, for solar cells, we need this kind of glasses. இந்த glass make பண்ணுற ஒரே கம்பெனி அவன் மட்டும்தான் இந்தியாவிலே. So per month they require 25,000 square meter of glass substrate. And for 25,000 square meter, they need to coat one extra layer, and that extra layer chemical they are actually importing only from 2 countries. And the cost of that chemical is 3,000 rupees per liter. And when they are coating for 25,000 square meter, you just do the math. How many liters they may need? Huge amount. Then they came to us, they explained this problem. Then we have developed this coating. Then the coating was applied on their glass in their plant. Though we demonstrated them by using our dip coating technique, which is not compatible in theirs. So we have to go there, we have to stay in the industry. Though we transfer the technology, we have to handhold with them. It should be compatible in their system. We have 1 week we stayed there, and then we solved their problem by getting a uniform coating. So this is how it comes. So this is the coated one coming out of that one. Then it goes to a furnace where it will be centered at high temperature. Please next. And as always they say, Rome was not built in a day. So when we started the process, we are getting, okay, their requirement is basically 2% of transmittance. But what we got in initial days is only 1%. But by our methodology, what we did in our lab is more than 2.5. Then we have to change the whole thing separately, then we have to validate it. And the condition has to be tried many times. Go to next slide. Next slide. So, which was the whole activity started in January 2021. To get it into a product or to validate this coating in their industry, it took us 10 months. That includes 3 scientists and then their whole industry support. And industry is not happy to accept this. And problem is the employee who works there. The employee gets incentives. How many amount of glass they are manufacturing, that is the incentive to them. ஒரு நாளுக்கு அவங்க சப்போஸ் 100 கிளாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அங்கே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு இவ்வளோ இன்சென்டிவ் வரும். நாங்கள் போய் இங்கே R&D பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த இன்சென்டிவ் வராது. They started opposing. We can't lose incentive. Management is saying you do it because management is going to get profit. But the employees who works there, they said they are going to miss the incentive because 3-4 days when I occupy the equipment, production won't happen. So in production does not happen, they won't get the incentive. Then they started opposing. So because of all the things, it took 10 months for us to actually successfully demonstrate their plan. Then it was taken by them. Then the whatever solar panels nowadays coming in all over India, those panels are having our coating. And every year we are getting a big royalty. Though we have given the technology for the peanut cost,
we are getting a royalty. So the royalty is in several lakhs. I don't want to put the number. So, and of course this was tweeted and appreciated by our ministers and many medias. Next. So it came in various news medias. Please next. So this is how it started. So when we made our first coating solution, it was from a lab scale, for 10 ml to 20 ml. When industry comes into picture, their requirement is more than 1,000 liters. Then we have to scale up the whole process, facility requirement, and then training to the employees. All these things were done. Then it was demonstrated in their plan. Next, please. Next, please. And other than that one, we also work on some other solar cells. Since time is restricted, I'm not going in depth here. So these also came in various news medias. Please go next. Next, please. Next, please. Yeah, keep going. This is the one which I was telling. The first generation solar cell is basically silicon solar cells, right? When I was talking about third generation solar cell, I talked there is a fourth generation, that is perovskite based solar cell. That was an interesting point, but still this is in R&D stage. But the amount of enhancement they got within a 10-year is very commanding. This silicon took 50 years to come to this level, whereas this new solar cell which was developed 10 years back already achieved the same kind of performance. So now the whole research community started putting lot of effort in this particular area where they could be able to pump in lot of money, as well as it could be able to be a game changer for many future application as well. Next, please. So the solar cells, what you saw before is basically gray in color, right? Or it is blue. So that is not aesthetically good. But this kind of perovskite solar cells you can able to make aesthetically as well as transparent. You can put these solar cells in your windows, in your home windows. So it acts as a window glass. At the same time, it produces electricity as well. And depending upon your requirement, aesthetic can be also modified here just by changing the combination of the perovskite molecule from formamedium to guanidinium or ruthenium, rubidium. We can modify. The color can be changed from transparent to whatever color you want. As I was telling you, please go next. So using that one, what we have done is initial, since still it is in R&D stage, we don't want to use this for electricity production for commercial level. Instead, we wanted to first demonstrate this in a niche product. I think you may be seeing in the roads, right? In night time, road studs start blinking. Have you noticed? I don't know whether is there in Pondicherry. I didn't notice. Pondicherry is there in Chennai? Night time la the highways la irukum. Blink aite irukum. So basically those all are, we say, road reflectors. How it works is, it is having a solar cell on top of it. On top it will have a solar cell, back up it will have a battery. So in daytime what it does is, it produces electricity, and the electricity is being stored in the backup battery. And during night time it works, which helps in avoiding many accidents as well as helpful for the drivers. But there is a catch here. Those solar cells, whatever is there is basically first generation solar cell, and first generation solar cell has a problem not only in cost. Those solar cells cannot work in cloudy condition, or it cannot work in rainy times because it need energy full sunlight. It works effectively only in morning 11 to 3 o'clock. Other times it cannot able to produce electricity. Whereas this new generation solar cells, it could able to work even in diffused light. That is, light coming through this window or the light comes from your LED light. It can produce electricity. So what we have done is, we have taken that solar cells out of that road reflector. We put our solar cells what we made here, and that was demonstrated in a product, and we have recently signed a non-disclosure agreement with the industry for transferring this technology as well. And more importantly, as I said, the previous technology required battery for backup. It does not require a battery as well. As it is, it can produce electricity and it can keep powering any LEDs what you want. And we also use the solar cell for mobile phone charging. Most of our mobile phones, what we are doing nowadays, we are carrying a power bank, right? So power bank, again, you are not going to make it into a green. Again, you are going to depend on fossil fuel for
charging the power bank. Here what it does is, once you put this solar panels on top of your mobile phone or behind your mobile phone, it can electricity automatically, it can charge the battery which is already there in your mobile phone. Especially people who works in like delivery and all, they have to always charge their mobile phones or day-to-day application, right? For them and all, this is really helpful. And more importantly, the cost wise, this cost only hardly 10 to 15 rupees, whereas the previous generation, the first generation cost 100 to 200 rupees. So that way also it's highly economical. And this can be made into a very thin film. It can be made on your cloth as well, because it does not require high temperature process. Flexible is easily possible. Please next. And it can also used in space, because in space grade solar cell mostly what we use is gallium arsenide. Gallium arsenide solar cell is very, very expensive, and we don't have again technology, but these solar cells can work very well. So we recently signed a agreement with the aerospace company where we are going to send their small prototype with our solar cells for their R&D. Next please. Yeah, so this is last. I like to acknowledge my director, current director and former directors. Please next. And then these are our former directors, and then our center head, Dr. Shaktivel. And of course, without the generous funding could not be possible. So I like to thank all the funding agencies. Next. And more importantly, without our manpower, our wonderful students, without them nothing could have been possible. So these two are the main backbone of most of these activities. Recently both of them have completed their PhD and left the institute, and some of my colleagues and other ongoing students with us. Yeah. Thank you. So I am happy to take questions if you have some, or you want to write me back, I am happy to take it. And other opportunity what I want to bring to your notice is, we also encourage students and give them job opportunities as well. Other than job opportunity, we also encourage them to come for their projects. So we are hosting many students for their BTech projects or MSc projects or for the MTech projects, where you can come and work on live R&D activities. And then for students who comes for more than 4 months, we also give them stipend where they can work freely. And regularly we also offer positions like JRF and SRF. The stipend maybe cost around 50,000 rupees. And then probably for other grades we offer like 25 to 28,000 rupees. For your BTech projects we may offer like 5,000 rupees. The more importantly, this not only in our center, as I said, we have 12 centers of excellence. Most of them do work on not just solar alone. There are other activities. You can go to our website and see whichever activity you are interested. You can write a mail to the respective scientist and you can express your interest. And if they have an open position, they can able to accommodate you. Yeah, thank you. That was really an amazing speech. Thank you, sir, for giving your deep knowledge and valuable insights in the area of renewable energy for sustainable future in physics. And your session was full enthusiasm and valuable energy. Once again, thank you, sir. This is time for interaction session. We now open the floor for an engaging interaction session. I warmly invite our students to take this opportunity to connect with our esteemed guest. Feel free to ask questions. Good afternoon, sir. This session was very interesting, and I have gained so many knowledge about solar power cells and etc. It was very helpful, and I am interested in R&D also, sir, and I have very interested in such things like power plants and etc. Thank you, sir. Thank you for this session, sir. And also I learned about many solar cells and also past generation, second generation, third generation. And also you taught about the space research, gallium arsenide. And also I learned something from you, sir. And thank you for the session.
afternoon, sir. I'm Rasika Damodaran from the Department of Civil Engineering. இந்த செஷன் தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்ணுறேன். இதை பற்றி வந்து நீங்கள் நிறையவே சொன்னீங்க, அதோட எக்ஸாம்பிளும் எடுத்து சொன்னீங்க. அதனால வந்து இதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். இதனால வந்து என்னென்ன யூசஸ், என்னென்ன டிஸ்இன்ஃபேக்ட்னு எல்லாமே சொன்னீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த செஷன், சார். தேங்க்யூ. So one general question, to meet the normal domestic requirement, so how much of the cost we can spend for installation of solar panel, and what about the lifetime of that solar panel? So for your day-to-day requirement, as I already told you, you need 200 to 250 units. That requires even two ACs. If you have one AC, even 200 units is sufficient. You can install 2.5 kilowatt PV panels, which cost hardly 1 to 2 lakhs. So which will come for 2 years, so 20 years. And payback time is less than 3 to 4 years, whatever investment you are doing. Unfortunately, I don't have in my rooftop, because I live in an apartment. Many of my colleagues, they install in their rooftop. So they get electricity bill of like 2,000 to 3,000 rupees per month. Now they are getting hardly 200 to 300 rupees. That is the standard pricing they have to pay. So they are basically not paying anything. The periodic maintenance which I was talking about is basically minimizing the dust accumulation, nothing else. You need to get a solar meter, but that can also be done. That's not so complicated. You need basically a rooftop available, free rooftop you can install. So if you have 5 lakhs, you can able to give it to your neighbor as well. The electricity what you produce for your day-to-day application. Good afternoon, sir. We doesn't know the lights in the roads works on the solar, but you have said that we just think that the lights will work on the electricity. Thank you, sir. We know that from you only. How it works like that, you just told us. Thank you, sir. I don't get the point. How does it work? Okay, thank you. Dear students, if you are willing to give feedback, kindly come forward. Thank you all for your valuable feedback. Now it's time for lunch break. Dear students, kindly stay there in your seats for 2 to 3 minutes.
Chandrasekharan is working as an eminent assistant professor in Department of Physics at SSN College of Engineering, Chennai. He has more than 15 years of teaching experience at the college level. He did his PhD in the field of environmental radiation and molecular spectroscopy. He received the Best Lecture Award for outstanding academic performance from 2012 to 13 at the Global Institute of Engineering and Technology, Vellore, Tamil Nadu, and he is doing his research work in collaboration with Indira Gandhi Center for Atomic Research, IGCA, Kalpakkam. He received the Best Paper Award in the 19th National Symposium on Radiation Physics in 2012 and the International Conference on Radiation Biology, ICRB 2016, organized by the Center for Environmental Nuclear Research, SRM University, Chennai in 2016. To his credit, he has published more than 85 papers in national and also international conferences and more than 130 papers in peer-reviewed journals. He delivered an invited talk at various conferences. Also, he presented a paper entitled Radioactivity and Cancer Risk Assessment in 4th Asian and Oceanic Congress on Radiation Protection, IRPA, Kuala Lumpur, Malaysia in 2014. And also, he has a variety of projects completion. First one is BRNS project worth of 22 lakhs and during the year of 2017 to 20. An Indo-Japan project 1.5 lakhs during 23 to 24. SSN internal project 2 lakhs 2022. And also the SSN student project 0.201 lakhs 2023 to 2024. Indo-Japan project 0.4 lakhs during the year of 24-25 and Indo-Japan project 1.5 lakhs during the year of 25 to 26 ongoing. Moreover, he received a Young Scientist Award by Venus International Research Foundation, India in the year of 2018. Also, he has received a Perasriyar Kalaimamani Virudu 2019 from Kaviyarasar Kalai Tamil Sangam, Namakkal. He is also the author of an engineering physics book in SciTech and Veda Publications, Tamil Nadu. He is a lifetime member of the Society for Radiation Research, India. Currently, 3 students has completed PhD and 4 are working under his guidance. I am eagerly waiting for the session to start. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, ma'am, for the thoughtful and informative introduction. Now we are stepping the second technical session of Nsadgn 2025 National Seminar on Rising Development of Green Nanotechnology. It's now my privilege to invite our esteemed chief guest, Dr. A. Chandrasekharan, Department of Physics Assistant Professor, SSN College of Engineering, Chennai, to deliver the speech on his topic. மைக் இல்லை சார் இது எடுத்துங்க ஆன்லைன் இருக்கேன் மேடம். Thank you, madam. Thanks for your very informative introduction. So, very good afternoon to all. So, as usual, sorry. So, today I am going to present the current scenario of nanotechnology and fundamentals of nano. Then, what is normal nanotechnology to green nanotechnology, then few applications. We have number of applications, but we cannot cover entire applications within the hour. So we have 2 options everywhere. When we go to the shop, like for example supermarket or mall, wherever we go, we are looking for, today we are looking for organic, everything organic. So we need to keep away our entire system from the pollutants.
still in agriculture we are using pesticides and fertilizers. So we need food for free, pesticides and fertilizer free foods. So that's why we are looking for organic foods. And also the fertilizers are harmful to soil and also future generation. So we need only the organic. Similar way, in nanotechnology, we have a number of nanoparticles, nanomaterials, of course, nano devices. We have a number of applications. But the devices or materials are, we have to check whether it is eco-friendly or not. Once it is not eco-friendly, we have to go for eco-friendly nanomaterials and nano devices. That is green nanotechnology. So one more thing, there is an important development and application in nanotechnologies like a robot, nano robot. We can send the nano robot. அது ஒரு ரோபோட்னா just it going to do some work. ஒரு ஒர்க் பண்ணும் அது. ரோபோ மாதிரி அப்படியே மூவ் பண்ற மாதிரி ஒரு ஒர்க் பண்ணும். So that robo we have to send through the injection. நீங்க டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஜெக்ஷன் போடுற மாதிரி ரோபோட்டை உள்ள அமுச்சிடுவாங்க பாடியில். So that robo filled with medicine. So entire body ஃபுல்லாக ரோபோ மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஃபுல்லாக entire body wherever blood flow is there அப்படியே மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த ரோபோ. நம்ம ஒரு யூவிஏவோ எக்ஸ்ரேவோ நம்ம பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரோபோ வில் பிளாஸ்ட் ஆகிட்டு அந்த மெடிசன் வெளியே வந்து அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் மட்டும் there will be a destruction of cancer cells. Okay, this is the development of nano in medicine, but we have to think that the robo prepared by some metal or non-metallic particles, whether it is degradable or not degradable, whether it is harmful, any side effects are there or not, we have to check. That is the main objective of to go the green nanotechnology. So first, few slides. I will cover what is nano. Since we have second semester nanotechnology, so we have some fundamentals. So what is nano? So nano is just one length. So 1 nanometer, 10 power minus 9. இப்போ நம்ம நேச்சுரலாகவே நம்ம our natural nanoparticles also there. இப்போ நம்ம DNA பாடியில் the unique properties, biological properties DNA 2.5 nanometer. ஃப்ளூ வைரஸ் நம்ம ஃபீவர் வருது இல்லையா, ஜுரம் வந்ததுமே வந்து ஸ்வைன் ஃப்ளூ இல்லை ஜென்ரலாக வைரல் ஃபீவர் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம். ஸோ அந்த வைரஸ் உடைய சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 100 nanometer. So naturally we have a number of nanoparticles. Also we have synthesis. Because from bulk to nano, number of physical and chemical properties are changes when we go from bulk to size reduction. So for example copper, இப்போ காப்பர் இல்லாமல் மேக்ஸிமம் காப்பர் ஒயர் தெரியும். காப்பர் வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது, காப்பர் ஒயர் இருக்குது, காப்பரில் ரிங்ஸ் போடுறீங்க. ஸோ காப்பரில் சம் ஜுவல்ஸ் ஆல்சோ தேர். இப்போ காப்பர் வந்து பல்க் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா, பல்க் ஃபார்ம் மீன்ஸ் நார்மலாக விசிபிலிட்டி லெவல் பெரிய சைஸில் இட் இஸ் ஒபாக்யூ, அவ்வளோவா தெரியாது காப்பர் ஷீட்ஸில். பட் இன் நேனோ தென் சைஸ் ரிடக்ஷன் இட்ஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட், அப்படியே தெரியும், அந்த பக்கம் கிளாஸ் மாதிரி தெரியும். ஸோ இது ஒரு ஜஸ்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்பியரன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்ம பெரிய லெவல் பல்க் ஃபார்ம்லேருந்து நேனோ வந்து சைஸை குறைச்சிட்டே வரும். அட் த சேம் டைம் கோல்டு, எல்லாருமே கோல்டு போடுறோம். கோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் கோல்டு ஜுவல்ஸு, பட் நத்திங் யூஸ். இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து கோல்டு பல்க் ஃபார்மில் நோ யூஸ், ஒன்லி ஜஸ்ட் அ மெட்டல் யூ ஆர் வேரிங் நம்பர் ஆஃப் ஜுவல்ஸ், நிறைய ஜுவல்ஸ் மட்டும் தான். பட் இதுவே நேனோ ஃபார்ம் 10 power minus 9 ஆட்டோமேட்டிக் குறைச்சிட்டே வரும் சைஸு. ஸோ when you bring the size reduction, it is a red color, it is used in the ointment. நம்ம புண்ணெல்லாம் ஆயிடுச்சு, அடிப்பட்டால் ஒரு ஆயின்மெண்ட் போடுறோம், லிப்ஸ்டிக் லிப் பாம் காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இது எல்லாமே ஃபுல்லாக அங்கே ரெட் கலர் கோல்டு நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ் சைஸ். நெக்ஸ்ட், so the importance of size reduction. So what is the importance of size reduction? நம்ம ஒரு நார்மல் ஹியூமன் ஹேர் அதனுடைய thickness பார்த்தீங்கன்னா 6000 to 1 lakh nanometer சைஸ். அண்டு ஃபிங்கர், நம்ம நகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் 1 nanometer வளருது, அதான் சைஸ். இமேஜினே பண்ண முடியாது, ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் 1 nanometer வளர்ந்துட்டு இருக்கு நம்ம நகம். அப்புறம் ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 10,000 nanometer. அண்ட் ஒரு இன்ச்சில் வந்து ஒரு இன்ச்சுன்றது 2.5 centimeter இல்லையா. ஸோ அதில் திஸ் மச்
2 crores 54 lakhs of nanometer size இருக்கு. ஸோ சைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வாட் இஸ் 10 power minus 9. சிம்பிள், உங்கள் நகம் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு 1 நானோமீட்டர் வளருது அப்படின்னா அது எவ்வளோ சைஸ், எவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சைஸ். நெக்ஸ்ட், ஸோ கட் டேக் எ சிங்கிள் ஹியூமன் ஹேர், கட் 20,000 times வெர்டிக்கலி, 20,000 தடவை வெட்டணும். அதில் ஒரு பீஸ் தான் நேனோ, 10 power minus 9, அவ்வளோ சின்ன ஸ்மால். நெக்ஸ்ட், ஸோ அஃப்கோர்ஸ் யார் இதை பற்றி இப்போ முதல்ல சொன்னது, ஹூ டோல்டு அபவுட் தி நேனோ? ஸோ ரிச்சர்ட் ஃபெய்மன், famous scientist, of course, father of nanophysics also. So there are plenty of rooms at the bottom. The bottom means size reduction. In the lower level, size kammi panna number of rooms means number of applications. நிறைய applications இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து statement. There is a plenty of room at the bottom. So because every small objects are in biological world. Next, madam. So size reduction la different biological cells. So you can start from nano, almost 1 nanometer small molecules and 10 nanometer proteins. இது எல்லாமே நானோ தான், ஃபுல்லாக ஒரு வைரஸ் வரைக்கும். பட் இது பாருங்க, நம்ம நானோவில் இருக்கிறது we have special microscope வேணும், அதை அப்படியே பார்க்க முடியாது. So we need some scanning electron microscope, transmission electron microscope, அப்படி தான் பார்க்க முடியும். பட் இது மைக்ரோமீட்டர் இருக்கிறதுல மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கலாம். பாக்டீரியா அந்த சைட்லாம் ஒரு நார்மல் மைக்ரோஸ்கோப்லேயே பார்க்க முடியும். ஸோ 10 power minus 9ல் நாக்கடையில் பார்க்க முடியாது. மைக்ரோஸ்கோப் நம்ம நிறைய ஃபிசிக்ஸ் லெபார்ட்டரிஸில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட், ஸோ வாட் இஸ் த அப்ளிகேஷன்? ஸோ வென் எந்த ஒரு மெட்டீரியலையும் நம்ம 10 power minus 9 சைஸில் குறைக்கும் போது வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ்? ஸோ இன் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, biology, material science, electronics, medicine, energy, environment and health sector. So எல்லா ஃபீல்ட்லையுமே வந்து number of applications is there. So materials when reduced to nanoscale, that shows the unique physical and chemical properties. Next, so when nanotechnology in medicine, so nanobiotechnology, then only the green nanotechnology. So we have energy application. Energy, so morning session we had about the storage of energy, like electrical energy or magnetic energy, data storage. Nanomagnetic particles are plays a vital role in data storage devices. ஏன்னா ஒரு காலத்துல பெருசா அந்த CD, floppy disk, அப்புறம் வந்து today we have almost 250 terabytes வரைக்கும் போயாச்சு அந்த hard disk. So still we are using and the number of nano advantage. Next one. Yeah. So applications. So the basics. So now we understand what is the size. Size enna? When you reduce the size, what are the advantages? Applications. Pathom. So applications in energy storage. Energy storage, battery. நீங்க மொபைல்ல வச்சிருக்கிறது battery, அது ஒரு energy storage. வீட்டில் UPS இருக்கு, எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ். சோலார் எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணுற எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ். பஸ்ஸில் பேட்டரி இருக்கு, எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ். ஸோ எல்லாமே எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ்ன்றது பேட்டரி டிவைசஸ். டிஃபென்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி, மெட்டலாஜி அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸில் we have studied in +2ல பார்த்தா NAND கேட், AND கேட், OR கேட், சிப்பு படிச்சிருக்கும், மெமரி கார்டு சிப்ஸ். இப்போ மெமரி கார்டில் சின்ன 2 GB 3 GB மெமரி கார்டு, சைஸ் ஸ்மால் இன் சைஸ், பட் we can store the huge amount of data because of this nano electronics. And optical and engineering communication, so communication through the mobile satellite communication or optical fiber communication. So biomedical and drug delivery system. Biomedical, any bone fracture or any operation, cancer therapy I told that no blood loss, no knife is required. ஸோ கத்தி வச்சு அறுக்கணும் அது மாதிரிலாம் கிடையாது. ஜஸ்ட்டு பாடியில் இன்ஜெக்ட் பண்ணாலே வந்து மருந்து டெலிவரி ஆகிட்டு ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட், அஃப்கோர்ஸ் இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ஹெல்த் கன்சர்னில் அக்ரிகல்ச்சர், we are looking for pollutant free food, either veg or non-veg or any kind of food material, we need pollutant free food. So cosmetics and paints, so inhalation, nanoparticles we are able to inhale. ஏன்னா சுவாசிக்கும் போது மூக்கு வழியாக கூட உள்ள போய் லங்ஸில் டெபாசிட் ஆகிடும். ஏன்னா 10 power minus 9ல் இருக்கு. ஸோ பெயிண்டில் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க some nanoparticles. We have to check whether it is
harmful or not. Then biotechnology, textile. So textiles, we have nanoparticle coating on the shirt, pant, and different cloths. So we have a number of applications. Though we have applications, still we are looking for green nanotechnology. Now I will cover few applications. Thank you. Next. So why it is nano is required, especially in nano electronics. So when you reduce the size, what happens? The area, surface area. So as a physicist or chemistry or any kind of branch, or CSC, IT, edu andalum general concept, or surface area, volume na meter cube. Volume means meter cube. Area na length into breadth, normal surface area. So atom, we are talking about the materials, almost all materials made from the atoms. So on the atom shape and sphere. So sphere nudiya area 4 pi r square. Volume என்னது 4 by 3 pi r cube. Now surface to volume ratio. Calculate the surface to volume ratio. After cancelling 4 by r and 4 by cancel 3 by r. So surface to volume ratio is equal to 3 by r. அப்போ surface க்கும் radius of the particle க்கும் என்ன relation? Inversely proportional. Left hand side surface area. Surface area is inversely proportional to the radius of the particle. அப்போ particle size நான் கம்மி பண்ண surface area அதிகமாயிடும். That is the beauty in the nano. Surface area அதிகமாயிட்டே இருக்கும். அப்படி surface area அதிகமாகும்போது தான் சிப் பாருங்க length thickness கம்மியா இருக்கும். But surface area high. So we can deposit the more data. So surface to volume ratio increases by decreasing the particle size. And for example, 3 nanometer. So 3 nanometer and 3 nanometer as well 50% of atoms. And 10 nanometer 20% of atoms. 3 nanometer persa, 20 nanometer persa. Size. Which one is big? 3 nanometer persa, 20 nanometer persa. 20 nanometer persa. But 20 nanometer only 20% of atom. But the size reduction 10 விட 3 கம்மி. அப்போ ஆனால் அங்கே 50% of atoms இருக்கு. அப்போ 50% of atoms வந்து 50% of charge carriers. ஒரு electron whole pair இல்லை electrons மட்டும் அப்படி இருந்ததுன்னா so conductivity increases. Conductivity of the material increases. அதிகமாக இருக்கும். Then 30 nanometer 5%. Only 5% தான் இருக்கும். So particle size in the 1 to 100 nanometer range la, when the 1 to 100 nanometer தான் nano size, nano range. In the 1 to 100 nanometer la, even 1 nanometer, 2 nanometer, 3 nanometer particle size la, we have a huge surface area. Then number of atoms are high. Next. So in nano electronics, of course here EEE, EC, whatever branch, irrespective of branch, we are always concerned about the electronic devices. Still we have used mobile phone use பண்ணிட்டு இருக்கும். எல்லாமே electronic device எல்லாம் இல்ல. phone, laptop, எப்போ பார் வந்து phone, laptop, iPad எல்லாம் electronic devices தான். ஸோ இதில் வந்து மேஜராக கண்டக்ஷனில் பிகாஸ் மினிச்சரைசேஷன் சின்னதாகிடுச்சு. முதல்ல பெரிய கம்ப்யூட்டர், ஸோ லேப்டாப், மொபைல் எல்லாமே சின்ன ஸ்மால், தட் இஸ் கால்டு மினிச்சரைசேஷன். இப்போ சைஸ் ஸ்மால்னும் போது த இன்டர்னல் காம்போனன்ட்ஸ், ரெக்வயர்ட் இன்டர்னல் காம்போனன்ட்ஸ் ஆல்சோ மஸ்ட் பி இன் ஸ்மால். சின்னதாக இருக்கணும், சைஸும் கண்டிப்பாக சின்னதாக தான் இருக்கணும். ஸோ அந்த சின்ன சைஸில் we have some நானோ மெட்டீரியல்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன், இட் இஸ் நானோ கன்ஃபைன்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். 0 டைமென்ஷன், 1 டைமென்ஷன், 2 டைமென்ஷன், 3 டைமென்ஷன். ஒரு சிங்கிள் டாட், 0 டைமென்ஷன், லென்த், பிரெத், ஹைட் ஆர் கன்ஃபைன்ட் இன் சிங்கிள் பாயிண்ட், இட்ஸ் நானோ டாட். ஒரு சிங்கிள் டாட், ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் ஒரு டாட் வச்ச மாதிரி, ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்சிஸ்டர் அவைலபிள். ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு டிவைஸை ஆக்ட் பண்ணும், நானோவில் பண்ண முடியும் நம்மளால. அது 0 டைமென்ஷன் மெட்டீரியல், நானோ டாட்ஸ்ன்றது. இது எல்லாமே இந்த எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக், நானோ எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். 1 டைமென்ஷன் மெட்டீரியல். ஸோ ஒன்லி 1 பாராமீட்டர், either லென்த், பிரெத், ஹைட், நீளம், அகலம், ஹைட், ஏதாச்சும் ஒரு சைடில் மட்டும் எலக்ட்ரான் ஆர் சார்ஜ் கேரியர் பர்மிட்டட் டு மூவ், அலோவ் பண்ணுறோம் போகிறதுக்கு. ஒரு சைடு மட்டும் போகும். ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது, எந்த பக்கமும் போக முடியாதுன்னா 0 டைமென்ஷன். ஆனால் அதுவும் நம்ம டிவைஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் நானோவில். சப்போஸ் ஒன் சைடு மட்டும் அலோவ் பண்ணினா அதான் 1 டைமென்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெரி தின் சர்ஃபேஸ் கோட்டிங்ஸ். தென் 2 டைமென்ஷன், லென்த், பிரெத், எதுனா ஒரு 2 டைரக்ஷனில், எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், ஆர் ஒய் இஸ் ஜெட், ஏதாவது 2 டைரக்ஷன் மட்டும் நம்ம எலக்ட்ரானை மூவ் பண்ண அலோவ் பண்ண முடியும்.
Then all 3 dimensions, nanoparticles. Next. So in the 1 dimension or 0 dimension, any kind of nano materials can be synthesized only in 2 different approach, top down approach, bottom up approach. Top down என்றது பெரிய bulk form, மெரிய மெட்டீரியல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட் பண்ணி அப்படியே small nanoparticles. இல்லனா more than 100 nanometer. இங்க bottom up approach என்றது 1 to 100 தான் nano size. இப்போ 100 க்கு மேல இருந்துச்சுனா அதெல்லாம் வந்து bulk form. So atom level ல இருந்து multiple atom level ல இருந்து bulk form. So more than 100 nanometer ல இருந்து will bring up to the nano size. அது bottom up approach. இது top down and bottom up approach. Only two approaches available to make a number of nanoparticles. Next, madam. So these 3 nano materials plays an important role in nano electronics. Quantum well, it's a 2-dimensional system. 2-dimensional system. The electron can move 2 directions. The quantum well laser இருக்கு நம்மகிட்ட. இப்போ இந்த மாதிரி laser light, இப்போ இந்த இது laser pointer வந்து normal laser pointer. Quantum well 2 electron, 2-dimensional system. So ஒரு electron வந்து 2 directionல move பண்ணிச்சுனா using that we can produce a laser system. Laser light. Electronics laser light எங்க யூஸ் பண்றோம்? DVD, CD ரைட்டர்ல சின்ன LED மாதிரி இருக்கும். அந்த லைட் எரிஞ்சாதான் நம்ம டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஜெராக்ஸ் மிஷின் போறீங்க, ஜெராக்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு லைட் அப்படியே வந்து போகுது, லேசர் லைட். ஸோ இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்டு லேசர்ஸ் வந்து குவாண்டம் வெல் லேசர்ஸ் பாசிபிலிட்டி நேனோ லெவல். அண்ட் குவாண்டம் ஒயர் 1 dimensional. ஸோ எலக்ட்ரான் கேன் மூவ் இன் ஒன்லி 1 direction. ஒயர் மாதிரி எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் பண்ணிட்டே இருந்ததுன்னா குவாண்டம் ஒயர். இப்போ நார்மல் கேபிளில் பெரிய டிவைஸில் ஒரு டிவைஸ் இன்னொரு டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணணும் ஒயர். பட் இது இங்கே தேவையில்லை. ஒரு எலக்ட்ரான் வச்சா எலக்ட்ரானே ஒயர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணணும். குவாண்டம் டாட் 0 dimensional சிஸ்டம். இங்கே எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகாது, எலக்ட்ரான் சைலண்டாக இருக்கும். சிங்கிள் எலக்ட்ரான் நியர்பை அனதர் எலக்ட்ரான், சிம்பிளி த எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ நவ் வாட் இஸ் த கிரீன் nanotechnology? ஸோ environmental. ஸோ whenever term green அப்படின்னா refer to the environment friendly. ஸோ ஜஸ்ட் வாட் இஸ் நேனோ அண்ட் நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ்னா என்ன, நேனோ டிவைசஸ்னா என்ன, எல்லாம் குவாண்டம் வெல் குவாண்டம் எல்லாம் எலக்ட்ரானிக்ஸில் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் ஆர் யூஸ் பண்ணுறது நம்ம. இப்போ இந்த கிரீன் நேனோ டெக்னாலஜியில் கிரீன் மீன்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி. கிரீன் அப்படின்னாலே என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி. ஏன்னா தட் ஷுட் நாட் பொல்யூட் த என்விரான்மெண்ட். என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா எல்லாமே ஏர் பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூட் பண்ணக்கூடாது. சாயில், நோ சாயில் பொல்யூஷன், நோ வாட்டர் பொல்யூஷன். That materials are friendly to the living organisms in the surface of the land and below the water, underwater. You know, fish underwater, எல்லாமே lake, river, எதையுமே contaminate பண்ணக்கூடாது. But there will be a e-wastage. நம்ம மொபைலில் யூஸ் பண்ணுறோம் பேட்டரி. ஸோ அந்த பேட்டரிலாம் நம்ம டம்ப் பண்ணுறோம் இல்லையா, we are dumping. After usage of, there are number of e-wastage. That e-wastage எல்லாம் என்ன ஆகுது, chemical wastage, toxic chemical wastage எல்லாம் டம்ப் பண்ணும்போது that is affects the environment. But இங்கே synthesis பண்ணுறோம் only green. Next. So green nanotechnology mainly used to enhance the environment sustainability. I hope you have received 17 SDG. No poverty, no hunger. Did you receive that? 17 sustainability. So today in the modern world, last 3 years வந்து பார்த்தீங்கன்னா whenever we prepare a new material for any applications, எதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணாலும் சரி ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு, that material should be sustainable development. ஏன்னா biodegradable இருக்கும், biodegradable இருக்கும். And nano scale membranes, ஏன்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் வந்து வேஸ்ட் மெட்டீரியல் செப்பரேட் பண்ணலாம். மெம்பரேன்ஸ், ஃபில்டர், டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸை வந்து ஃபில்டர் பண்ணலாம். இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் வாட்டர், கிரவுண்ட் வாட்டர் எதுவுமே இருந்தாலும் ஃபில்டர் பண்ணும்போது டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸை ஃபில்டர் பண்ண we need a green nanotechnology based membranes and nanoscale catalyst to induce the chemical reactions and nanomaterials in the clean hazardous waste, desalination of water treatment plant and monitor the environmental pollutant. And finally nanotechnology enabled fuel cells. ஃபியூவல் செல்ஸ்ன்றது நம்ம ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல்லு. இப்போ ஃபார் ஆல்டர்னேட் ஆஃப் பெட்ரோல் டீசல் we are looking for some alternate fuels. No ma'am, go to previous. Then light emitting diode, LED. ஏன்னா அந்த நார்மல் டயோடு வந்து ஆப்டிக்கல் டிவைஸ்,
the electrical energy converted into light energy there. இப்போ நேனோவில் அதே மாதிரி நேனோ LEDs, once we prepare, that LED should be green nanotechnology based LED. So that reduces the pollution from energy generation. Now, the carbon, green gas emission, carbon, nitrogen, oxygen gas, and the carbon, nitrogen, green gas emission illama, we are looking for the new devices in nano. See, the green nanotechnology based materials are cost effective. ரொம்ப சீப்பாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு கேன்சர் மெடிசன் வாங்குறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை. நேனோ பேஸ்டு காஸ்மெட்டிக்ஸ், பவுடரு, க்ரீமு, ஆயின்மெண்ட்டு இதெல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். பட் க்ரீன் நேனோ டெக்னாலஜி பேஸ்டு மெடிசன்ஸ், எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாம் வந்து சீப், காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். தென் eco friendly, of course, safe and also sustainable. ஆனால் ரீசைக்கிள் ஆகிடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக it goes to degradable. Then we can save our entire environment. The environment must be useful for our future generation. So they are producing nanomaterials and the products without harming the environment and also human health. Next. So 10 power minus, even the green nanotechnology also used in 10 power minus 9 nanoparticles only, that is used in medicine, cosmetics, agriculture, functional food and green energy and many more applications. See here first, the small sized particle with metallic or non-metallic. இப்போ நம்ம ஆக்சைட்ஸ், இப்போ நார்மலாக வந்து அலுமினியம் அப்படின்னா அது மெட்டாலிக், அலுமினியம் ஆக்சைடு அப்படின்னும், மெக்னீஷியம் மெட்டாலிக், காப்பர் ஆக்சைடு. ஸோ மெட்டாலிக் அண்ட் நான் மெட்டாலிக், இன் போத் கேசஸ் மெட்டல் நான் மெட்டல் இருந்தாலும் we can use some environmental extraction nanoparticles with metal or non-metallic nanoparticles to produce then green nano devices. Pure. இப்போ சில்வர்னு இருக்குது, இல்லை கோல்டுன்னு இருக்குன்னா அது கூட வேறு ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு பிளான்ட்லேருந்து we extract the essence or required nanoparticles, we will dope with metallic or non-metallic particles to produce the green nanotechnology. இப்போ நான் பியூர் சில்வர், பியூர் அலுமினியம் போட்டினா அது டீக்ரேடபிள் இல்லை. ஸோ நம்ம அது கூட என்ன பண்ணுறோம், வேறு ஒரு பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ரேஷன் மெட்டீரியல்ஸை மிக்ஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டீக்ரேடபிள் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் மேம். ஸோ ஜென்ரலாக ஹவு த க்ரீன் நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோட்டோகெமிக்கல் எக்ஸ்ட்ரேட்ஸ், அதான் வந்து நம்ம பிளான்ட் ஃபோட்டோகெமிக்கல் எக்ஸ்ட்ரேட்ஸ் வந்து பிளான்ட்லேருந்து நீங்கள் எவ்வளோ நிறைய மெடிக்கல் பிளான்ட் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும், மெடிசன்ஸ் டேப்லெட்டே சாப்பிடாம நிறைய தழையிலே கூட உடம்பு நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளான்ட்லேருந்து சம் எக்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட். சம் மெட்டல்ஸ், கோல்டு, சில்வர், பிளாட்டினம், பலேடியம் எக்ஸெட்ரா, நம்பர் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட். ரெண்டுத்தையுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம். we get green nano particles or devices, green synthesisல. next so first application nano batteries. ஏன்னா எனர்ஜி ஸ்டோரேஜில் this is very important. நான் வந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு மொபைல் இருக்குது, ஒரு தடவை சார்ஜ் பண்ணிட்டேன்னா லைஃப் லாங் சார்ஜ் பண்ண தேவையில்லைன்னா எப்படி இருக்கும். ஒரு பேட்டரி இருக்குது, ஒரு தடவை நீ சார்ஜ் பண்ணிட்ட ஃபுல்லாகிடுச்சு, நான் இதுக்கப்புறம் நான் சார்ஜே பண்ண தேவையில்லைன்னா எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் அந்த பேட்டரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டரிஸ்லாம் வந்து திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் பேட்டரி. அதில் வந்து நேனோ பேட்டரிஸ். ஜென்ரலாக பேட்டரி அப்படின்னால ஒரு ஆனோடு, கேத்தோடு, ஒரு எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன். ஆனோடுன்றது அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் உள்ள எலக்ட்ரோலைட், என்ன சார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட். ஸோ இந்த பேட்டரிஸுடைய பவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேனோ பாஸ்பேட் டெக்னாலஜி, நேனோ போர் பேட்டரி டெக்னாலஜி, எஸ்பெஷலி லித்தியம் அயன் பேட்டரி. லெட் ஆசிட் பேட்டரி இருந்தது, ரொம்ப டாக்ஸிக். லெட்டு வந்து ரொம்ப டாக்ஸிக், கேன்சர் காசிங் மெட்டல்னு சொல்லுவோம். அதனால் லித்தியம் அயன் பேட்டரி, இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்க மொபைல் எல்லாமே லித்தியம் அயன் பேட்டரி, லேப்டாப்பில் இருக்கிறது லித்தியம் அயன் பேட்டரி. ஸோ இந்த லித்தியம் அயன் பேட்டரி ஆல்ரெடி இருக்குது கன்வென்ஷனல், பட்டு தே ஆர் நாட் பயோடிகிரேடபிள். இப்போ பேட்டரியை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி தூக்கி வெளியே போட்டுடலாம். சிம்பிளி யூ கேன் த்ரோ இன்டு த சாயில். வெளியே தூக்கி போட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆகும், டீக்ரேடபிளாக, எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக தெரியாது, சும்மா தூக்கி போட்டும். அதை சாப்பிட்டு ஒரு ஆடு மாதிரி செத்து போயிடும், இல்லை இட் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் டு பிளான்ட். ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ என்ன பண்ணலாம், வாட் இஸ் த ஆல்டர்னேட் ஃபார் கிரீன் லித்தியம் அயான் பேட்டரிஸ். நெக்ஸ்ட்.
ஸோ லித்தியம் அயான் பேட்டரி ஃபெயில்டு டு மீட் த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ், அதாவது எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் லைஃப். ஏன் நம்ம போயிருக்கோம், லைஃப் டைம், இந்த பேட்டரியோட லைஃப் டைம் வந்து ரொம்ப கம்மி. தென் சேஃப்டி, அவ்வளோ சேஃப்டி இல்லை. நிறைய இடத்துல நியூஸ்லாம் பார்த்துருப்போம், பிளாஸ்ட் ஆகிடும். அந்த டூ வீலர்லாம் அப்படியே வெடிச்சு போகுது. இவி வெஹிக்கிள்லாம் எல்லாம் எலக்ட்ரிக் காரு, எலக்ட்ரிக் டூ வீலர் எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் லித்தியம் பேட்டரி தான். பட்டு மொபைல் ஃபோன் ஆல்சோ சார்ஜ் போட்டிருந்தாலும் வெடிச்சிருந்தாலும் நம்ம நியூஸில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ நாட் சேஃப். அண்ட் ரிமோட் யூபிஎஸ், அன்இன்டரபிள் பவர் சப்ளை, அதுலேயும் வந்து அந்த எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹவ் டு கோ டு த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஆர் கிரீன் லித்தியம் அயன் பேட்டரிஸ். அண்டு டிமாண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு எல்லாருமே மொபைல் வச்சுருக்கோம், எல்லாருக்குமே சார்ஜ் பண்ண தேவைப்படுது. அப்போ எல்லாருக்குமே நிறைய பேட்டரி தேவை. ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேட்டரிஸ் வேணும் போது நிறைய லித்தியம் அயான் மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுது. தென் the production of power source, we can use lithium ion technology and nano phosphate technology. அந்த பேட்டரி green lithium ion battery technology நம்ம nano phosphate technology சொல்றோம். Next. Yeah. Why we need a nano battery? Eco friendly. இந்த மாதிரி பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நானோ பேஸ்டு கிரீன் பேட்டரி தான். ஏன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் ராடு இல்லை எலக்ட்ரோலைட் கெமிக்கல்ஸ்லாம் வந்து டாக்ஸிக் ப்ரீவியஸ்லி. நவ் eco friendly waste radioactive materials. லைஃப் டைம் ஆஃப் பேட்டரி வந்து கெப்பாசிட்டி நல்லா இருக்கும், லைஃப் டைம் வந்து நல்லா பெருசாக வரும். தென் காம்பாக்ட் இன் சைஸ், ரொம்ப சின்ன சைஸ். தென் நோ கண்டாமினேஷன் ஆஃப் லெட்டு வெனேடியம். ஏன்னா லெட்டு வெனேடியம்லாம் சொல்கிறதா வெரி டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ், ரொம்ப டேஞ்சரஸ் டு த நாட் ஓன்லி ஹியூமன் ஹெல்த், ஆல்சோ அவர் சாயில் ஆர்கனிசம் ஆர் பிளான்ட் ஆர்கனிசம் ஆர் அண்டர் வாட்டர் ஆர் அபவ் வாட்டர் எல்லாமே எங்கே போனாலும் அது வந்து டேஞ்சரஸ் டு த ஆர்கனிசம்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ ஆல்ட்ரி நேனோ இது வந்து ஒரு கம்பெனி. அவங்க வந்து கம்பெனி வந்து இப்போ பேட்டரியில் வந்து ஆல்ரெடி இது வந்து அவைலபிள் பேட்டரி, லித்தியம் அயன் பேட்டரி இப்போ தான் நீங்கள் வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம எல்லாம் வச்சுருக்கிறது இந்த பேட்டரி. ஸோ இந்த பேட்டரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆனோடு எலக்ட்ரோடு, இது எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன்ஸு. இப்போ நவ் திஸ் லேயர் எஸ்சிஐ லேயர்னு சொல்லுவோம், இந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இட் ரிடியூசஸ் தி சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டி நார்மல் லைன் பட் பட்டு நோ எஸ்சிஐ பார்த்து லித்தியம் அயன் பேட்டரியில், அதாவது நேனோ எல்டிஓ நெகட்டிவ்ல நோ செப்பரேட்டர், அந்த என்இஎஸ்சி என்ற லேயரே ஒன்று கிடையாதுங்க. பார்த்தீங்கன்னா த கிரீன் நேனோ டெக்னாலஜியில் தெர் இஸ் நோ செப்பரேஷன் ஆஃப் லேயர். இது இல்லாதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், அது ரொம்ப நேரம் டைம் யூஸ் பண்ணலாம். ஆல்சோ eco friendly. They replace the graphite material which is used in the conventional batteries with nano structured lithium titanate. முன்னாடி இது வந்து கிராஃபைட், இதில் இருக்கிறது கிராஃபைட், இதில் இருக்கிறது வந்து லித்தியம் டைட்டனேட். ஸோ அந்த லித்தியம் டைட்டனேட்டை யூஸ் பண்ணும்போது eco friendly அண்ட் சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும். அதான் வந்து கிரீன் நேனோ டெக்னாலஜி. நெக்ஸ்ட் போயிடுங்க மேடம். ஸோ எஸ்சிஐ லேயர் வந்து நாட் ரெக்வயர்டு ஃபார் லித்தியம் டைட்டனேட், பட் இங்கே தேவை. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் லித்தியம் ஹைட்ராக்சைல் யூஸ் பண்ணுறோம். அஃப்கோர்ஸ் லித்தியம் அயன் பேட்டரியில் ஆல்ரெடி லித்தியம் தான் வந்து நான் பயோடிகிரேடபிள், ஸோ அதை யூஸ் பண்ண தேவை வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இங்கே கிரீன் நேனோ டெக்னாலஜியில். ஸோ ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நோ எஸ்சிஐ லேயர், அதாவது நேனோ லித்தியம் டைட்டனேட். நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி டென்சிட்டி வெரி குட். யூ கேன் see this slide. இதை இந்த ஸ்லைடு பாருங்கள். இதில் வந்து கம்பாரிசன் எனர்ஜி டென்சிட்டி அந்த நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற எனர்ஜி டென்சிட்டி. இப்போ நிக்கல் கேட்மியம் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணாங்க பேட்டரியில். எனர்ஜி டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒரு 50 தான், அந்த 50 வாட் தான் பவர் சப். நெக்ஸ்ட் வந்து நிக்கல் ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணாங்க, ஜஸ்ட் ஒரு லிட்டில் பிட் ஹையர், கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது எனர்ஜி. லெட் ஆசிட் இதான் வந்து ரொம்ப டாக்ஸிக்காக இருந்தது. ஒரு 20-25 இயர்ஸ் பேக்லாம் வந்து we have used this lead acid. லித்தியம் அயான் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிறது இது லித்தியம் அயான். இதுவே நேனோ லித்தியம் அயன் போனால் எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் பாருங்கள். இது எங்கே இருக்குது, இது எல்லாம் எங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஸோ நேனோ லெவலில் we have more efficient batteries. Next. So we use radioactive carbon from nuclear waste. So nuclear reactorல nuclear wasteலேருந்து carbon-14 in a diamond encapsulated to make a nano diamond battery. இப்போ லித்தியம் அயன் பார்த்தோம், அதில் நேனோ லித்தியம் அயன் வந்து வெரி வெரி எஃபிஷியன்ட் நார்மல் லித்தியம் அயனோட. அடிஷன் டு தட் carbon-14 ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட், ஒரு ரியாக்டர். இப்போ நம்ம கல்பாக்கம் இருக்குது, கூடங்குளம் இருக்குது, இங்கெல்லாம் வந்து நியூக்ளியர் வேஸ்ட். அதில் carbon-14 if it is available, that carbon-14
நியூக்ளியர் வேஸ்ட் வந்து டைமண்ட் என்கேப்சுலேட்டர் டு மேக் எ நேனோ டைமண்ட் பேட்டரி. டைமண்ட்ன்றது கார்பனுடைய இன்னொரு ஃபார்ம் தானே. ஸோ இந்த டைமண்ட் பேட்டரி வந்து நேனோ பேட்டரியில் ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ். ஸோ இது அந்த நேனோ பேட்டரியோடைய டைமண்ட் பேட்டரியோடைய இன்டர்னல் டயக்ராம். ஸோ திஸ் கார்பன் 14 கிராஃபைட்லேருந்து கார்பன் 14 ட்ராப்டு இன் த ஷேப் ஆஃப் டைமண்ட். அந்த கிறிஸ்டல் ஃபிசிக்ஸில் மேபி யூ ஹவ் ஸ்டடிட் அபவுட் தி டைமண்ட். டைமண்டோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருக்கும். சிம்பிள் கியூபிக் பாடிஸ் இந்த ஷேப்பில் டைமண்ட் ஷேப். அதாவது சிவிடி கெமிக்கல் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்து யூ கேன் ப்ரிப்பேர் கார்பன் 14 அந்த டைமண்ட் பேஸ்டு பேட்டரிஸ். The diamond cells can produce electricity in presence of radioactive field. Radiation அந்த கார்பன் 14ல கார்பன் 14 தான் ரேடியோஆக்டிவ் தான். ரேடியோஆக்டிவ்ன்றது ஆல்ஃபா பீட்டா காமா வரும். ஸோ அந்த ரேடியேஷன் டைம்லேயே வந்து the diamond cells வந்து ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி. அதுக்கு பேர் தான் வந்து பீட்டா வால்டிக் பேட்டரிஸ், கார்பன் 14 பேஸ்டு பேட்டரிஸ். இதுதான் கார்பன் வந்து ஒரு எமிஷன் ஆஃப் ஒரு பீட்டா ரேடியேஷன் வெளியே வந்ததுமே இட் பிகம்ஸ் நைட்ரஜன். பட் இது இஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ். இந்த நைட்ரஜன் 14 வந்துச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எனர்ஜி 50 keV. இதுக்கு வந்து ஒரு இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன். கார்பன் ஒன்றும் இல்லை, நார்மல் கார்பன் 14 வந்து நைட்ரஜனாக மாறுது ரேடியேஷன் வெளியே வரும்போது. அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. நிறைய எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி நேனோ லெவலில். ஸோ இங்கே அப்போ எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு கரண்ட் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. த ஹை எனர்ஜி பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் இதான் இது. பீட்டான்றது ஹை எனர்ஜி பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் ஜம்ப்ஸ் டு த கண்டக்ஷன் பேண்ட். சிம்பிள், ஒரு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நேனோ லெவலில். நம்ம ரேடியோ ஆக்டிவ் ஃபீல்டில் கார்பன் 14 டைமண்ட், அதுக்கு பேர் தான் டைமண்ட் பேட்டரி. டைமண்ட்ன்றது என்ன, கார்பனோட இன்னொரு ஃபார்ம் தானே. ஸோ லித்தியம் அயானுக்கு பதிலாக நேனோ லித்தியம் அயான், அதுக்கப்புறம் கார்பன் 14 அதையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம பேட்டரி ரெடி பண்ணலாம். அதுவும் ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் நேனோ லெவல். ஸோ இந்த டைமண்ட் பேட்டரி எலக்ட்ரானிக்ஸ், டிஃபென்ஸ், ஏரோஸ்பேஸ், ஏன்னா பேட்டரி எல்லாத்துலேயுமே இப்போ பேட்டரி வேணும். ஈவன் கேமரா, மொபைல், இண்டஸ்ட்ரியல், ஹெல்த் கேர் செக்டார்ஸ், அந்த டெம்பரேச்சர் மானிட்டர், இன்ஃப்ராரெட் தெர்மோமீட்டர் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பேட்டரி இஸ் ரிக்வயர்ட். அஃப்கோர்ஸ் இன் சேட்டலைட் அண்ட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட். ஸோ ஸ்பேஸ் எனி வெஹிக்கிள்ஸ் தே ஹவ் அட்டாச்ட் வித் பேட்டரி ஃபார் த ஆல் ஆப்ரேட்டிங் பர்பஸ். Of course, we have number of drawbacks. Producing the lithium ion battery, normal lithium battery, we have electric wastage. So cobalt, nickel and manganese are the toxic contaminant. Nano lithium ion battery வந்து கிடையாது. பட் நார்மல் lithium ion battery we have கோபால்ட்டும் கேன்சர் காசிங் தான், நிக்கலும் கேன்சர் காசிங் தான், மேங்கனீஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ். இது அப்படியே நம்ம தூக்கி போடுறோம் பேட்டரி. No established system of recycling. ரீசைக்கிளும் பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம அந்த வேஸ்டேஜ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து டம்ப் பண்ணி நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணி அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணலானாலும் we cannot do, பண்ண முடியாது. அதனால தான் நம்ம வந்து கிரீன் நானோ டெக்னாலஜி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் மேடம். ஸோ டைமண்ட் பேட்டரியில் நம்பர் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ், லாங் செல்ஃப் லைஃப் ரொம்ப வரும். நேர்லி பார்த்தீங்கன்னா கலிஃபோர்னியாவில் ஒரு கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 28 வருஷம் நேனோ டைமண்ட் பேட்டரி, 28 years ஒரு பேட்டரியோட லைஃப் டைம் வரும்னு முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஸ்டிமுலேஷன் ஒரு பேட்டரி ரெடி பண்ணிவிட்டு 28 years வந்து 28 வருஷம் நீ ஒரே பேட்டரி யூஸ் பண்ணலாம் வீட்டில். ஒரு யூபிஎஸ் இருந்தாலும் சரி, இல்லை என்டையர் கம்பெனி யூபிஎஸ் இருந்தாலும் சரி, இந்த பேட்டரியில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வி கேன் யூஸ் 28 years. ஸோ ப்ரொவைடிங் லாங் லைஃப் அண்ட் க்ரீன் எனர்ஜி ஃபார் நியூமரஸ் அப்ளிகேஷன். க்ரீன் எனர்ஜி பொல்யூட்டன்ட் அவ்வளோ கிடையாது. ஏன்னா ஒரு தடவை ரேடியேஷன் வெளியே வந்துச்சுன்னா ஸ்டேபிள், கார்பன் வந்து நைட்ரஜனாக மாறினோன்னா ஸ்டேபிள், நோ harmful radiations and no utilize nuclear waste. நம்ம வந்து நியூக்ளியர் வேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் இதை ரெடி பண்ணுறோம். புதுசாக கார்பன் 14 எடுக்கிறது இல்லை. ஒரு வேஸ்ட் எடுத்து இன்னொரு இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம். டிவைஸ் ரொம்ப ஸ்மால். ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வெரி ஃப்ரெண்ட்லி டு த என்விரான்மெண்ட். ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒன்லி ஒன் டைம் ஹெல்த் கன்சர்ன் அபவுட் தி ரேடியேஷன். ஒரு தடவை ரேடியேஷன் வெளியே வரைக்கும் கொஞ்சம் we have to keep away. So after that fear of leakage of diamond cell, high கொஞ்சம் காஸ்ட், ஏன்னா டைமண்ட் இல்லையா, ஸோ டெஃபினட்டாக காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் மேடம். ஸோ போட்டோ கேட்டலிஸ் இந்த கிரீன் நேனோ டெக்னாலஜியில் சிம்பிள், த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் குளோரோஃபில் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் தான் வந்து சன்லைட் தான் போட்டோ கேட்டலைசிஸ். இதில் வந்து ப்ரொடியூஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் வெளியே வரும். ஸோ இந்த ப்ராசஸில்
we have application of nano in green level, green nanotechnology ஒரு application இருக்கு. Next படிங்க. Next மேடம். Yes, இங்கே. So look at this image. இது ஒரு கிளாஸ், ஒரு முகம் பார்க்குற கண்ணாடி. இது வந்து நீங்கள் எங்கே வேணாலும் பார்க்கலாம். ஒரு ஏர்போர்ட்டு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பாத்ரூம் மிரர்னு வச்சுக்கலாம். இது பாத்ரூம் மிரர். கிளாஸ் அந்த கார் ஆர் பஸ் அந்த கிளாஸ். இது வந்து காருடைய சைட் மிரர். ஸோ எல்லாமே வந்து வாட்டர் மாலிகுல்ஸ், தட் இஸ் கால்டு மிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். பாத்ரூமில் குளிச்சோம்னா அந்த கிளாஸ் எல்லாம் அப்படியே ஒரு மிஸ்ட் தெரியும், உங்கள் ஃபேஸ் தெரியாது அதில். இது நார்மல் கிளாஸ். இது வந்து கிரீன் நேனோ பார்ட்டிகல் பேஸ்டு கிளாஸ் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே கிளியர் ஆகிடும். நம்ம வாட்டர் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் கூட நேனோ பேஸ்டு கிளாஸ் மெட்டீரியல்ஸ் என்ன பண்ணும், அந்த மிஸ்ட்ன்ற மாதிரி அது கிளியர் ஆகிடும். அது எஸ்பெஷலி இந்த வின்டர் அண்ட் ரெய்னி சீசனில் கார் கிளாஸஸ்க்கெலாம் ரொம்ப இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுதான் வந்து அட்வான்டேஜ் ஆஃப் green. Of course, green is only after thrown to the environment, that be environmental friendly. But in the nano level, the formation of mist completely arrested. The mist form ஆகாது. நம்ம கிளியராக இருக்கும். ஒரு கம்ப்ளீட் பாத்திரத்தில் வெளியே வந்து அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே கிளியர் பண்ணணும். we don't need to clean. நம்ம எடுத்து துடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கிடையாது. வாட்டர் வச்சு க்ளீன் பண்ண அவசியம் இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே கிளியர் ஆகிடும், டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸாக மாறிடும். நெக்ஸ்ட் மேடம். இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் வி லைக் கார். இது வந்து ஒரு ஃபெராய் ரேஸ் கார், ஃபெராய் ரெட் கலர் கார். ஸோ தெர் இஸ் அன் கிரீன் நேனோ டெக்னாலஜி பேஸ்டு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட். ஸோ டைபைரோபைரலிஸ், டிபிபின்னு சொல்லுவோம், டைபைரோபைரலிசிஸ் is a pi conjugated material which most prominent and large scale commercial application is produce the red pigment. சிகப்பு கலரை கொடுக்கும் அந்த கெமிக்கல், சிகப்பாக இருக்கணும், ரெட் கலரில் கொடுக்கும். ஸோ தட் பிக்மெண்ட் பேர் வந்து பிக்மெண்ட் ரெட் 254 போகுது. ஸோ ஃபெராய் ரெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, ஃபெராய் ரெட்டு. அந்த ரெட்டு வந்து யூனிக்காக இருக்கும். நீங்கள் இந்த சீட் ரெட்டு, உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ரெட், எந்த ரெட் கலர் காரோடையும் யூ கேனாட் கம்பேர் வித் திஸ் ரெட். திஸ் எ யூனிக் ரெட் கலர். இந்த பெயிண்ட்டை வந்து இந்த கம்பெனிக்காரை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த பெயிண்ட் பிக்மெண்ட் 254 வந்து கிரீன் நேனோ பேஸ்டு பெயிண்ட். இந்த பெயிண்ட் பண்ணுறதுல என்ன பிரச்சனை, என்ன ரெட். ஸோ ஒரு தண்ணியில் போயிட்டு வெளியே வரும், நம்பர் ஆஃப் டஸ்ட் ஃபுல்லாக படியும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கிளிட்டரிங் இருக்கும், டஸ்ட் டெபாசிட் ஆகாது, மேலே டஸ்ட் டெபாசிட் ஆகாது, பட்டவுன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளியர் ஆகிடும். அது நேனோ பேஸ்டு ரெட் பிக்மெண்ட். ஆல்சோ இந்த வாட்டர் கூட, வாட்டரில் க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியம், ரொம்ப ரொம்ப கிளிட்டரிங்காக இருக்கும். அவங்க மட்டும் தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். அதான் பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்காங்க வேர்ல்டு லெவலில். இந்த ஃபெராய் கம்பெனி பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்காங்க. நாங்கள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், வேறு யாரும் BMW யூஸ் பண்ண முடியாது, ஆடி யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒன்லி த ஃபெராய் கம்பெனி தான். அதுக்கு பேர் ஃபெராய் ரெட்டுன்னு பேர் அதுக்கு, அதனால தான் அது. ஸோ தட் ஹாவ் எக்ஸலண்ட் மெக்கானிக்கல் அண்ட் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டிஸ். தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டிஸ்ன்றது வெயிலில் நம்ம சன்லைட்டில் பார்க் பண்ணுறோம் காரை வந்து 3 days 4 days கூட அந்த கலருடைய டிம்னஸ் வராது. இட்ஸ் வெரி கிளியர். நெக்ஸ்ட் மேடம். நெக்ஸ்ட் வந்து சேஃப்டி அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ த பாலிமர் அப்படின்னாலே நமக்கு இமீடியட்டாக பாலித்தீன் கவர், அஃப்கோர்ஸ் நாட் பயோடிகிரேடபிள் தெரியும். பிளாஸ்டிக் அப்படின்னாலே நாட் பயோடிகிரேடபிள், நாட் இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட் கிரீன் நேனோ பாலிமர்ஸ் ஆர் ஹவ் வெரி குட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் கோட். இந்த ரெயின் கோட் மாதிரி இருக்குது பார்த்தியா, இந்த ரெயின் இது ஃபேஸ் பண்ணி இது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டாலே நம்ம ப்ரீத் பண்ண முடியும், உள்ளே ப்ரீத் பண்ணலாம். இது வந்து மிலிட்ரி பேஸ்டு ப்ரீத்தபிள் கார்மெண்ட்ஸ். இது வந்து மிலிட்ரியில் ஒரு ஃபயரு இல்லை ரெயின் கோட்டு எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த பாலிமர் பேஸ்டு செல்லுலோஸ் ஒரு பாலிமர் அந்த பேஸ்டு கோட் யூஸ் பண்ணோம் ஃபுல்லாக. இது பயாலஜிக்கல் ரேடியேஷிக்கல், நாட் இன் வார்ஃபேர். ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டா கூட நம்மளால் மூச்சு விட முடியும். ஸோ கம்ப்ளீட் ப்ரொடக்ஷன், த்ரோ பண்ணாலும் டிகிரேடபிள் தான். ஸோ எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி கோட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து நேனோ ஃபைபர்னு இந்த ஒயர் மாதிரி இருப்பாங்க, நேனோ ஃபைபர். ஸோ இந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் செல்ஸ் குயிக்லி அண்ட் எஃபிஷியன்ட்லி, அது ரொம்ப அதனுடைய ரியாக்ஷன் ரொம்ப குயிக்காக இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, இந்த நேனோ டியூப் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஒரு கார்பன் தான். நார்மலாக வந்து இந்த கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர். கார்பன் நேனோ டியூப்ன்றது 10⁻⁹ நார்மல் PVC பைப் மாதிரி இருக்கும். அந்த நேனோ டியூப் அப்படியே நம்ம ஒரு வாட்டர் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணி தண்ணியை திறந்து விட்டோம்னா வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ இன்டு த டியூப்பில் அப்படியே போகும்போது நீங்கள் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணினா உனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ஒரு ஃபோர்ஸ்.
ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் ஃபோர்ஸ் வந்து டியூபுள்ள போகும்போது எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதாவது வந்து கார்பன் வந்து பல்க் ஃபார்மில் இன்சுலேட்டர், பட் நேனோ லெவலில் இட் இஸ் அ கண்டக்டர், குட் கண்டக்டர். அதனால தான் கார்பன் நேனோ டியூப்ஸ் வந்து யூஸ்ட் அஸ் எ ஃபைபர் ஒயர் மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபுல்லாக. இது வந்து கார்பன் நேனோ டியூப், சிங்கிள் வால் கார்பன் நேனோ டியூப். ஆல்சோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ட்ரீட்மெண்ட் டெலிவரி சிஸ்டம் இன் பிளான்ட். செடி நேனோ பேஸ்டு மெடிசன்ஸ் வந்துச்சு இப்போ. ஏன்னா இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ், இந்த ஆப்பிள் ட்ரீ சம் ஃப்ரூட்ஸுக்கெலாம் வந்து நம்ம வி கேன் அப்ளை லைக் எ ஸ்ப்ரே. அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஃப்ரூட்ஸ், ஒரு 1 வீக் கூட கெடாமல் இருக்கும் ஃபுல்லாக ஃப்ரூட்ஸ். பட் நாட் டேஞ்சரஸ் டு த ஹெல்த் ஆல்சோ. சாப்பிடலாம் ஃப்ரூட்ஸ். நெக்ஸ்ட் மேடம், இது போன் டிஷ்யூவில் த பாலிமர் பேஸ்டு நேனோ ஃபைபர் அண்ட் நேனோ செல்லுலஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர். இப்போ போன் ஃப்ராக்சர் பாடியில் நாட் ஓன்லி ஹியூமன் பீயிங், அனிமல்ஸ் கூட நேனோ பேஸ்டு செல்லுலோஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ஃபைபர்ஸ். ஸோ தட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் biological material, biologically healthy material that can be used to join our breaking point of them any place in the bone in the human body. அனிமல்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அனிமல்ஸ்க்கும் வந்து நம்ம அந்த இது என்னென்னா இப்போ இது வந்து நோ சைடு எஃபெக்ட். இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு பிளேட் சில்வர் வைக்கிறீங்க, கையில் உடஞ்சி போனால் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் பிளேட் வச்சுன்னு சொல்லுவோம். சில்வர் ஸ்டீல் பிளேட்லாம் வைப்பாங்க. ஸ்க்ரூ போகிறதே பார்த்து அலுமினியம் ஸ்க்ரூ, ஸ்டீல் ஸ்க்ரூ அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க போன் ஃப்ராக்சரு இல்லை இதுக்கெல்லாம். பட் we can use cellulose based material to grow the bone and to support the leg system, அதாவது bone tissue. No harmful, அங்கே வந்து the no side effects, nano based cellulose are no side effects. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு சுடுதண்ணி காலில் ஊற்றிக்கிறோம், ஒரு பர்னிங் பிளேஸ், ஒரு ஆயின்மெண்ட். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம நார்மல் ஆயில்மெண்ட்டை பூசிட்டோம்னா அந்த இடம் கருப்பாக மாறிடும், சரியாயிடும். பட் அந்த இடம் அப்படியே மறைஞ்சு அப்படியே தெரியும், நெருப்பு பொங்கிச்சு, நெருப்பு பட்ட இடம் அப்படியே தெரியும். தட் இஸ் ஓல்டு. இப்போ க்ரீன் பேஸ்டு நேனோவில் செல்லுலஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா ஸ்கின் போனால் இங்கே பாருங்க கொஞ்சம் ஒரு 10 days கிளியர் ஆகிடும். த க்ரீன் பேஸ்ட் ஹாவ் ஏ கான்டாக்ட் வித் ஸ்கின், அந்த இடமே தெரியாது, இங்கே நெருப்பு பட்ட இடமே தெரியாது, வெரி கிளியராக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை த பெர்மபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் அண்ட் லிக்யூட்ஸ், ஹை அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் லிக்யூட். மருந்து வந்து சீக்கிரமாக குயிக்காக க்ரீன் பேஸ்டு செல்லுலோஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானோ டெக்னாலஜி பேஸ்டு மெடிசன் வந்து குயிக்லி இட் அப்சர்வ்ஸ். அந்த ஸ்கின் வந்து ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணி நார்மலாக ஆயின்மெண்ட்டில் வந்து 10 days இது ஒரு 7 daysலேயே சரியாயிடும். அட் த சேம் டைம் நோ மார்க், நோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் ஃபார் த பர்னிங் பிளேஸ். இல்லை கோ பேக். ஸ்வெல்லிங் அண்ட் ஜெல் ஃபார்மிங் கேப்பபிலிட்டி டு கீப் மாய்ஸ்ட். அவ்வளோ ஸ்வெல்லிங் வராது, இமீடியட்டாக கம்மி பண்ணிடலாம். அண்ட் ஆன்டி அடிசிவ் எஃபெக்ட்ஸ் டு டெர்மா. ஸோ அதான் ஆப்போசிட்டாக அகெயின்ஸ்டாக வந்து அந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் அந்த பிளாக் கலர் மார்க் இல்லாமல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் போடுங்க. ஓகே, அப்கோர்ஸ் டுடே அக்ரிகல்ச்சர் அப்ளிகேஷன். ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து யூரியா இல்லாமல் ஆல்மோஸ்ட் வி கேன் நாட் ப்ரொடியூஸ் எனி ஃபுட். நீங்கள் இப்போ நார்மல் பாடி நெல்லாக இருந்தாலும் கோதுமையாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை நார்மல் வெஜிடபிள்ஸில் வந்து யூரியா இல்லாமல் நம்மளால் வந்து மேக்ஸிமம் அக்ரிகல்ச்சரே பண்ணுறது கிடையாது. மேக்ஸிமம் யூரியா தேவைப்படுது. ஸோ யூரியா வந்து டெஸ்டட் ஃபார் டாக்ஸிட்டி அண்ட் பயோசேஃப்டி. இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் டு யூஸ் சேஃப் அண்ட் ஹியூமன், அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் அண்ட் சாயில் ஆர்கானிசம். நேனோ பேஸ்டு யூரியா, நான் சொல்கிறது நார்மல் யூரியா இல்லை. நார்மல் யூரியா இஸ் டுடே வி ஆர் யூசிங். பட் நேனோ பேஸ்டு யூரியா போனோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள், ஒன்லி 500 ml நேனோ யூரியாவில் வந்து ஒரு 500 ml half liter, just half liter of urea is bottled with 4000 milligram of nitrogen to sufficient to produce them 2.5 to கிட்டத்தட்ட 1 ஏக்கரா. 1 ஏக்கராக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 2.5 2 யூரியா பேக் தேவைப்படுதுன்னா ½ லிட்டர் இருந்தால் போதும். நேனோ பேஸ்ட் யூரியாவில் ஜஸ்ட் ½ லிட்டர் இருந்தால் போதும். ஒரு ஏக்கரா நெல், 1 ஏக்கராக்கு நம்ம வந்து பயிரை வந்து நம்ம விளைய வச்சிடலாம். இவ்வளோ யூரியா தேவையில்லை. ஏன்னா இவ்வளோ யூரியா யூஸ் பண்ணால் நம்பர் ஆஃப் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதிகம். நிறைய யூரியா வந்து ஃபெர்டிலைசர் தானே அதிகமாகுது. அப்போ டு ரிடியூஸ் த ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ், டு மேக் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி, வி ஆர் ட்ரைங் டு ரிடியூஸ் த யூசேஜ் ஆஃப் யூரியா. வி யூஸ் கிரீன் நேனோ பேஸ்டு urias, 500 ml nano urea. So this will increases the 8% in the crop field. Of course விளைச்சலும் கொஞ்சம் அதிகமாகுது. நார்மல் யூரியாவை விட இந்த யூரியா வந்து கொஞ்சம் விளைச்சலும் அதிகமாகுது. So similarly the nano based products, nitrogen fertilizer
increases the efficiency. Addition to the urea, nitrogen fertilizer, nitrogen, the NPK fertilizer சொல்லுவோம்ல, nitrogen, phosphorus, NPK, potassium உரங்கள். நீங்கள் ஃபெர்டிலைசர் ஷாப் போனாலே வந்து NPK அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம், இது மூணு தான் வந்து எந்த ஒரு செடி விளையிறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதில் வந்து நம்ம நைட்ரஜன் பேஸ்டு ஃபெர்டிலைசர்ஸும் இருக்குது, பொட்டாசியம் பேஸ்டும் வந்தாச்சு. நானோ பேஸ்டு யூஸ் பண்ணும்போது we can reduce the usage of that fertilizers and health effects because quantity is very less. ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஹை சர்ஃபேஸ் ஒரு ஏக்கராக்கே அவ்வளோ கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ செலவும் கம்மியாகவும் காஸ்ட் எஃபெக்டாக தான். Next, madam. So finally, the water purification. Today we are using the number of water purified companies, the water filter paper and the normal membranes. We have boiling, filtration, distillation, chlorination, sedimentation, oxidation. இவ்வளோ மெத்தட்ஸ் இருக்கு. வாட்டரை வந்து நம்ம பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு we can use any one of method. நம்ம நார்மல் RO வாட்டர் ட்ரிங்க் பண்ணுறோம். இப்போ பிஸ்லரி ஒரு அக்வாஃபினா எவ்வளோ கம்பெனிஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ப்ளூ கலர் வாட்டர் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பியூரிஃபைடு வாட்டர். இந்த க்ரீன் கலரில் வாட்டர் பாட்டில் மூடி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் சம் மினரல்ஸ் ஆர் ஆடட் டு ஃபார் டேஸ்ட். ஏன்னா வாட்டர் கலரில் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கும் அக்வாஃபினாலாம். ஸோ ஒவ்வொரு கம்பெனி தே ஆர் ஃபாலோயிங் ஒன் மெத்தட் டு மேக் ஏ RO வாட்டர், ரீப்ராசஸிங் வாட்டர். ஸோ இதில் நானோ டெக்னாலஜி பிளேஸ் ஏ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன். So same simple water purification, filter, water tank, after the procedure we'll get the drinking water, especially the physical, biological and chemical contaminants filtration. Now almost required minerals or unrequired minerals. Required minerals should not be filtered. Required elements and minerals should be added. அதான் அதுக்கு பேர் தான் மினரல் வாட்டர். அவங்க ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அன்வான்ட் கண்டாமினேட் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு மினரல்ஸை ஆட் பண்ணி நமக்கு பாட்டில் அடித்து கொடுக்குறாங்க. அவ்வளோதான் தேவையான மினரல்ஸ். And the necessary minerals when we add, we feel tasty. குடிக்கும் போது தெரியும். Sometimes we feel like a coconut water. பிஸ்லரிலாம் சாப்பிடும்போது அதான் மினரல்ஸ் ஆடட். ஆனால் அதெல்லாம் ஃபில்டர் ஆகிடும் முன்னாடி இந்த மெத்தட்ஸில் ஃபில்டர் ஆகிடும். ஸோ இந்த during this filter there is a number of filters are there. These filters are basically not biodegradable, so we have to go for nano based filtration. From next, because more surface area and volume சின்னதுனால size small, surface area na area ரொம்ப அதிகம். So it materials make change electrical, optical, physical, chemical and biological properties in nano level. இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பேப்பர் ரெடி பண்ணும்போதும் அந்த வாட்டர் ஃபில்டர் ரெடி பண்ணும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் சின்னது. ஏன்னா முன்னாடியெல்லாம் அவ்வளோ பெருசு இருந்தது வாட்டர் ஃபில்டர், இப்போல்லாம் சின்ன ட்ரம் மாதிரி தான் வருது. ஸோ பேக் சைடில் we have number of filters, nano based filters. Volume கம்மி, surface area அதிகம். Then all the nano based filtrations are trying to filter the all unnecessary minerals in the water. Next. So in the nano filter la pathana cellulose nano crystals, cellulose nano fibers, CNF. ரெண்டு green nanotechnology based nano material என்ன யூஸ் பண்றோம்னா cellulose nano crystal, cellulose nano fibers. So almost இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 100 to 200 nano 2000 nanometer, diameter வந்து 2 to 20 nanometer. So இந்த சைஸ்ல because இதுல cellulose ஃபைபர், செல்லுலோஸ்ன்றது ஜஸ்ட் பயோடிகிரேடபிள் மெட்டீரியல். நம்ம அந்த ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணி தூக்கி போட்டாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. அது இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி தான், அது இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி கண்டாமினேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த ஃபில்ட்ரேஷன்ஸில் வில் கெட் த இது வந்து நானோ செல்லுலோஸ் ஃபைபர்ஸு. இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் நானோ வயர்ஸு, இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஃபில்டர் ஆகிட்டே இருக்குது. இது ஒரு நானோ, அதாவது இந்த நானோவில் செம் இமேஜ். இது ஒரு செல்லுலோஸ் பேஸ்டு அவங்க ரெடி புதுசாக ஒரு சயின்டிஸ்டாக ஒரு ரிசர்ச் குரூப் வந்து தே ஹவ் டெவலப்டு தேம் நானோ ஃபில்ட்ரேஷன், நானோ செல்லுலோஸ் பேஸ்டு வாட்டர் பியூரிஃபையர். அதில் எப்படி வந்து மினரல்ஸ் ஃபில்டர் பண்ணுறது, நம்பர் எல்லா செல்லுலோஸும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். செல்லுலோஸ் வந்து டே பை டே அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு செல்லுலோஸை தூக்கி போடலாம் ஈஸியாக. நம்பர் அதனுடைய இமேஜ் இது, நானோ கிறிஸ்டலுடைய இமேஜ், நானோ ஃபைபருடைய இமேஜ். ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த இது வந்து நம்ம சாதாரணமாக பார்க்க முடியாது. இந்த செம் இமேஜ் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்னு சொன்னாதான் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனில் தான் நம்ம வந்து அந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த இமேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் அப்சர்வ்டு எல்லாமே டெபாசிட் ஆகிடும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெபாசிட் ஆகிடும். இன்விசிபிள் வயர்ஸாக அது நிறைய ஹியூஜ் அமௌண்ட்ஸ் இருக்கும். அப்போது ஒரு 6 months ஒரு 1 year நம்ம வந்து ரெகுலராக ஃபில்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். பேஸ்ட் ஆன் த நானோ கிறிஸ்டல் செல்லுலோஸ் வந்து லைஃப் டைம் வரும்.
So high mechanical strength, rigidity, nanocellulose is important for high pressure water treatment application. Water pressure. நம்ம 10வது மாடியில் இருப்போம், இந்த ஆர்ஓ டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுவோம். ப்ரெஷர் எவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம், ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்தாலும் வாட்டர் ஃபில்டர் பண்ணும். மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும். ஏன்னா வாட்டர் ஃபோர்ஸாக வந்ததுன்னு வச்சுக்கேன், ஃபில்டர் உடஞ்சிச்சுன்னா யூஸ் இல்லை நம்ம வாங்கி. ஸோ அதான் இட்ஸ் ஹை மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ செல்லுலேஸ் பேஸ்டு அண்ட் நேனோ கிறிஸ்டல் பேஸ்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் green based நானோ டெக்னாலஜி, green based நானோ டிவைசஸ் ஃபார் வாட்டர் ஃபில்ட்ரேஷன். மேடம் நெக்ஸ்ட். So especially இந்த மெட்டல் அயான், டைஸ் அண்ட் ஆயில் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட். அப்படி என்ன இருக்க போகுது தண்ணியில், அப்படி என்ன இருந்துரும் அப்படின்னு ஒரு கொஷின். மெட்டல் அயான்ஸ் லெட்டு, காப்பர், நிக்கல், குரோமியம், மெயினாக குரோமியம். லெதர் இண்டஸ்ட்ரி ஏரியாவில் குரோமியம் இருக்கும் கிரவுண்ட் வாட்டரில். இப்போ அதுக்கு அதில் இருந்தால் என்ன ஆகும், நீ குடிக்க நாளைக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகும் கிராஜுவலி, அப்புறம் கேன்சரில் கொண்டு போய் விட்டுரும் ஃபுல்லாக. ஸோ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ண டைஸ், anion and cations, and oil and organic solvent. So these are unwanted things are filtered by the different process: electrostatic attraction, chelation. So the 3 different methods la nano filters are plays a filtration. Next full up, complete the slide please. Okay. So you can see the one, இது வந்து நம்ம ஊர்லயே பார்த்துருப்போம் நிறைய. நீங்கள் கொஞ்சம் கசப்பு, அது வந்து இது சாப்பிட முடியாது, பிட்டர் ஆப்பிள்னு சொல்லும். இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், க்ரீன் நானோ டெக்னாலஜிக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்துட்டு, செல்லுலோஸு, கார்பன் நிறைய பார்த்துட்டு வரோம். பட் டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம பார்க்குறோம், அதையே வந்து ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த பிட்டர் ஆப்பிள், ஸோ திஸ் பிட்டர் ஆப்பிள் பிளேஸ் ஏ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் சில்வர் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ். சில்வர்னா என்னது, ஜஸ்ட்டு வெள்ளி. நம்ம கோல்டு வெள்ளி சொல்கிறோம், வெள்ளி போடுறீங்களா, அந்த சில்வர் தான். அந்த சில்வர் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நார்மலாக வந்து ஹார்ம்ஃபுல். அதை வந்து அந்த பேஸில் நம்ம ஏதாவது ஒரு மெடிசன், கேன்சர் செல்லுக்கு மெடிசன் ரெடி பண்ணுறோம்னா, பிரெஸ்ட் கேன்சர், லிவர் கேன்சர், இன்டென்சின், கோலன், ஸோ எந்த ஒரு இதெல்லாம் மெடிசன் நேம்ஸ், அதுக்கு அந்த பார்ட்ஸுக்கு ரெடி பண்ணுறது. சில்வரை மட்டும் வச்சு பண்ணால் இட் இஸ் வி ஹேவ் சைடு எஃபெக்ட்ஸ். அதையே நம்ம இந்த பிட்டர் ஆப்பிள்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரேஷன், இந்த 50 grams ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ், லீவ்ஸ், சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து டிஸ்டில் வாட்டரில் இவ்வளோ நேரம் ஹீட் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் திஸ் சம் சொல்யூஷன். இந்த சொல்யூஷன் எடுத்து நம்ம சில்வர் நானோ பார்ட்டிகல்ஸில் என்ன பண்ணுறோம், ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அதோட ஆட் பண்ணுறோம். அப்போ என்னாச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரீன் சிந்தசிஸ், க்ரீன் சில்வர் நானோ பார்ட்டிகல். ஸோ த க்ரீன் சில்வர் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் நோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் டு ட்ரீட்மெண்ட் வித் கேன்சர் செல்ஸ் லைன்ஸ் ஆஃப் கோலன், பிரெஸ்ட், லிவர் அண்ட் இன்டென்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்னிஃபிகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸு, லீவ்ஸு, ரூட்ஸு எல்லா பார்ட்டுமே, இந்த ட்ரீட்ஸுடைய எல்லா பார்ட்ஸுமே we can take and we can produce them. Green based nano silver particles of our medical applications. Next. இது பார்த்துருப்பீங்க, இது வந்து சௌச்சௌ நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம். இப்போ நார்மலாக ஆல்ரெடி இருக்குது என்ன, ஜிங்க் ஆக்சைடு நானோ பார்ட்டிகல். Zinc oxide nanoparticles already available for various purpose. இந்த antibacterial and wound healing, anti-cancer, antigenic. அது வந்து நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக். இப்போ நம்ம ஃபீவர் வந்தால் மருந்து சாப்பிட்றது இட்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக். ஸோ wound healing, ஒரு புண்ணுக்கு ஆயின்மெண்ட்டு இல்லை மருந்து கொடுக்கறது, ஸோ டிடி இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆன்டி மெடிசன்ஸ் ஜிங்க் ஆக்சைடு நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க. ஜிங்க்ன்றது ஆல்மோஸ்ட் மெட்டல். இப்போ நம்ம வந்து we have some that is not a green environment, not eco-friendly. இந்த சௌச்சோட லீஃப் இருக்கு இல்லையா, சௌச்சோ லீஃப்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுக்கிறோம், அதை ப்ரீகர்ஷர் பண்ணி we can mix with zinc oxide நானோ பார்ட்டிகல்ஸ். அதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா it becomes green nano zinc oxide நானோ பார்ட்டிகல்ஸ். அது நம்ம we can use for wound healing. நமக்கு அந்த புண்ணு இருந்த இடமே தெரியாது, மிக்ஸ் பண்ணும்போது அடிப்பட்ட இடமே தெரியாமல் போய்டும், அவ்வளோ அழகாக கிளியர் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட். So almost go back man. Yeah, carbon nanotubes, number of நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்துட்டோம். பட் எனிவே இந்த கார்பன் nanotubes, silicon dioxide, titanium oxide, quantum dot, iron oxide, silver oxide, copper oxide. As an engineer, these are the engineering nanoparticles. Usage of engineering, carbon nanotubes like green carbon nanotube we have to go. So அது வந்து usages பார்த்தீங்கன்னா the mechanical strength high, that's why it used in the active electron in the solar cell.
மார்னிங் செஷனில் சோலார் எனர்ஜி நம்ம சன்லைட்லேருந்து அப்படியே கரண்ட் தயார் பண்ணுறோம்ல, சன்லைட்லேருந்து அப்படியே லைட் எனர்ஜி கன்வெர்ட் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. சோலார் லைட்டு எங்கள் தெருவுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் லைட் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த இப்போ கார்பன் நானோ டியூப் பேஸ்டு சோலார் லைட்ஸ் வந்தாச்சு. தென் செராமிக்னா அந்த பீங்கா, நீங்கள் காஃபி சாப்பிட்றீங்களா, காஃபி கப்பு சாப்பிட்றீங்க. அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் கிச்சன் பாத்ரூம் டைல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, செராமிக் பேஸ்டு. அந்த செராமிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைனிங் செராமிக்ஸ் வில் பாலிஷ்டு, நல்லா கிளிட்டரிங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பல அதில் நேனோ கோட்டிங் வந்தாச்சு. சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு SiO2 கூலண்ட்டு, ரொம்ப கூலாக இருக்கும். சில டைல்ஸ் ஓட்டணுமா ரொம்ப கூலாக இருக்கும், அது கூலண்ட் மாதிரி இருக்கும். ஃப்ளேம் ப்ரூஃபிங் அண்டு காங்கிரீட்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு SiO2 யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் டைட்டானியம் ஆக்சைடு அண்டு குவாண்டம் டாட், எலக்ட்ரான் மீடியேஷன் சோலார் செல், அயன் ஆக்சைடு, சில்வர் ஆக்சைடு, காப்பர் ஆக்சைடு. ஸோ எல்லாமே வந்து இன்ஜினியரிங் பேஸ்டு மெட்டீரியல்ஸ் ஆல்ரெடி பிளேஸ் a vital role in nanotechnology and need some like bitter apple and chow chow leaf. We need more number of plant extraction to make these applications to green nanotechnology. And finally, there will be two questions, though, because the 25 years there is a development in nanotechnology. Which country? So which country in the world at the top of nanotechnology? யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க? பிகாஸ் நம்ம டாப்பிக்கே வந்து க்ரீன் நேனோ டெக்னாலஜி தான். இந்தியாவிலையும் ஒரு 25 இயர்ஸாக நேனோ நிறைய டெவலப் ஆகிட்டே வந்துருக்கு. அதில் யார் யூஸ் பண்ணுறா? ஃபர்ஸ்ட் சுவிட்சர்லாந்து பிளேஸ் a significant role அண்டு ஹை குவாலிட்டி ரிசர்ச் இந்த இனோவேஷன் ஃபீல்டு. நம்ம இந்தியா எத்தனாவது பிளேஸில் இருக்கோம்? இந்தியா வந்து எத்தனை பிளேஸில் இருக்குது? நம்பர் 3 இந்த நேனோ சயின்ஸ். US, சைனா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஜப்பான், பிரிட்டன், ஃப்ரான்ஸ், இவங்கெல்லாம் டாப்பில் இருக்காங்க. பட் இந்த நேனோ க்ரோவிங் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியா வந்து 3rd place. பிகாஸ் 25 years we synthesized large number of nano materials, nano devices, nano particles in the medicine, agriculture, electronics, all field. But 3rd place. Oh. So, thank you. I'll stop with this. That was really an amazing speech. Thank you, sir, for your giving valuable insights in the area of rising development of green nanotechnology in physics. It's time for getting feedback from students. Now I'd like to invite our students to engage in a lively interaction with our esteemed guest, where you can ask questions, share thoughts, and gain further insight from your valuable feedback. Good afternoon, sir. This session is very helpful to us, and you explained us the topic in a manner way and easy. So thank you very much, sir. We need only wrong questions. Please ask wrong questions. நம்ம கேட்கும்போது தப்பாக கேட்டுருமோ பயப்படுவோம் இல்லையா? கொஸ்டின் எங்களுக்கு தப்பான கொஸ்டின் தான் வேணும், தைரியமாக கேளுங்க. Sir, what type of nanoparticles are most commonly used in nano treatment and why, sir? What types of nanoparticles are used in nano treatment and why, sir? புரியல. என்ன nanoparticles most used? நானோ ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன், கோல்டு நானோ பார்ட்டிகல்ஸ். இப்போ இந்த கோல்டு வந்து நம்ம நேனோ லெவலில் வந்து ஆயின்மெண்ட்டாக புண்பட்டவொன்னே ஆயின்மெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு அடிப்பட்டவொன்னே இமீடியட்டாக வந்து ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஃபஸ்ட் எய்டில் அது ஆயின்மெண்ட் அப்ளை பண்ணிடலாம். ஸோ அது ஒரு யூஸ் பண்ணுறாங்க மேஜர் அப்ளிகேஷன்ஸு. மேடம் சில்வர் வந்து டாக்ஸிக், இப்போ அது க்ரீனில் பண்ணோம்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ கோல்டு டாக்ஸிக்காக தான் நம்ம போட மாட்டோம்ல கையில், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ சில்வர் வந்து இன்ஹேல் பண்ணும்போதோ லங்ஸில் டெபாசிட் ஆகிடும். அதனால் வந்து க்ரீனில் பண்ணும்போது வி கேன் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கிடையாது.
Any other? Thank you, sir. Any other feedbacks? Students are requested to maintain silence inside the hall.